Boa tarde novamente. Nós vamos então começar e nesta primeira parte estou a fazer esta introdução em português, mas já vão perceber porquê. Nesta primeira parte nós vamos falar ambos, o Yuri Stoyanov e eu, vamos falar ambos, e para que nos entendamos e para que haja uma certa coordenação também na nossa intervenção, eu vou tentar exprimir-me em inglês, em língua inglesa, para as coisas correrem de outra maneira. Depois, as nossas comunicações, a dele será feita em inglês e a minha será feita em português. Só nesta parte é que vamos, digamos, adotar este método. So, this is Yuri Stoyanov, and it's a friend and that I knew last June. Yeah. We knew each other last June when he came to Portugal within a group of English and American people interested in the study of spirituality, when we got acquainted, we immediately felt that we have some interest in common, and the interest in common brought him here now, because for sure there was some interest in common. Our presentation will be about a book. We could even say about several books by Hamilton White, the guy that whose name is there. That is the author of these several books and the owner of a collection of artifacts that, according to him, were found in Tomar. He gave to this collection the name or the title of the Tomar Hoard, that means the Tomar treasure, and we are going to speak a little about this because there is a need to make some contextualization of the problem, because we got the knowledge of this through television, through a series of episodes of movies. I think the title was The Lost Relics. Yeah. The Lost Relics. And so, as Relíquias Perdidas. And so we'll speak a little about this, and then we'll try to contextualize and show that some of the stories around these objects cannot be the true stories. But this is the second part of our talk. First part will be on behalf of Yuri will do the first part, and then we'll try to figure what to do after that, and then we'll be available for questions and doubts that you could have about this. What we could answer, we'll do. Hamilton White was invited to be here. He was not, in the first place, he was not interested, I think, because he told us that he was not interested. In the second place, he was already interested, but there was a problem. His mother got ill, and so he prevented him from being here. So we'll do the job that we'll expect him to do, and we'll must be very careful, because what we'll say, it's not a critique, even seemingly could be a critique. It's not a critique. It's only an essay to do the right contextualization of this question. That is a very important question. So, Yuri, please. I will say a few words about the potential importance of the collection, and then Manuel will contextualize the possibilities of the possibility that the oral history of the
of the collection, its provenance, to what extent it can be verified. But let me first say that this collection has a potentially quite a big importance for the reconstruction of the religious life, cult, observances of the Knights Templar, and the impact that they made on medieval society, whether in the context of rural areas, urban areas, through the confraternities, through the lay nobility, and then also, of course, their interrelations and tensions with the clerical ecclesiastical establishment. And one of the reasons for that is that we don't have much material preserved which will point to, which indicate, which will delineate this religious life of the Knights Templar, their observances, their liturgical cycle, and so on and so forth. We have the general sort of idea, but we don't have the artifacts. And that's a big problem in the history of the material culture of the Knights Templar. And this is very important. There are various reasons for that. I mean, when I used to work in Jerusalem for the British Academy 20 years ago, I looked in the museums, I looked in private collections, legitimate private collections, and everywhere I encountered the same thing. We have very small amount of artifacts from the Holy Land, which can be securely attributed to the Knights Templar, and generally also to the military orders. Then in the situation in Europe is slightly different, because we have here and there various, particularly Templar reliquaries containing fragments of the True Cross, which was at the center of the Knights Templar cult and observances, and actually made the Knights Templar very popular within some areas where they connected very well with the local population, particularly through their veneration of the True Cross. And of course, we have the inventories of the various artifacts and objects confiscated by the Inquisition during the trial and the persecution and the prosecutions of the Knights Templar, which gives us some ideas, but we don't have enough artifacts of that. So, as you will see, a lot of the artifacts that we have pictures of in Hamilton's collection actually point to quite rich and interesting religious observances. And they can provide variety of clues as to the religious and spiritual preoccupations of the order. And this is important also because currently we have various projects on the material culture, material religious culture of the military orders in general, in a variety of places, because this remains subject which is popular both with the academic and the general audience. But still, the material is not sufficient. This material, the material in the collection, was supposed to be exhibited in London, I believe, in 2020. There was a plan in 2019, when the pandemic, the COVID pandemic happened. It didn't materialize. Then there was problem with the History Channel film, the Lost Relics, for one or another reason. So momentum was lost with actually presenting the artifacts and commenting on them. And this may happen again at some stage somewhere in Europe, when when the owner sort of regains some momentum in presenting the material, etc. I can add at this stage that Hamilton White has also commissioned provenance and expertise reports on some of the artifacts, which can be also expensive. So his interest in the material is quite sincere, and I should say, also professional. What remains to be seen first, which Emmanuel will discuss, how much of the oral history of the excavation and finding of the discovery of the artifacts and their export from Portugal can be verified,
because these are oral histories, then which makes it a bit quite difficult to get to the whole chronology of the matter. Then, of course, all these other collectors that originally had them, and then, of course, Hamilton White kind of reintegrated the whole collection again. All this needs to be, how to put it, needs to be looked in detail so that one can be certain how much of this can be verified. And then we have, of course, the art expertise, the art historical expertise, and the contextual expertise, which can show us how much of this material will be relevant. So Manuel now can discuss. Perhaps you can show some images. Yes, you can show now the images here. We are next we'll be showing some objects. This is a ensemble image of some of the major artifacts, and there are some caps, there's a sword, there's an helmet, and also a little hark that you see on your right, and some images of saints. Let's see more, and then we'll get back to this. Sorry, it's not here. Let's see. For example, I will begin by the sword. Ok, obrigado, desculpa. I'll begin by the sword. This is the sword that we have seen in the series, Lost Relics. And there was immediately a big roar about being a fake sword. It doesn't seem to me, and I think Yuri thinks the same way. We think this sword is a true one, and I tell you why. Because if this was not a true one, it would be different. All the swords that have appeared as old swords, Templar swords, and so on, are completely different from this. This means that, you see, the sword is not in very good condition, but it's not too bad also. And I'll show you some parts of it for you to understand. See, this is the sword. If we look attentively to the sword and try to figure which kind of sword the Templars used, we see that's very, very similar. This is a tomb from a Templar knight and Tomar. But I can show you more examples of this. See, they are exactly the same, both tombs. So another one. This one is not. No. So the sword seems really legitimate. Because it is exactly the same shape that the swords we know Templars used and made someone engrave in their tombs look like. For example, some cups. Let's see some cups. These black cups are very special because the material in which they are carved is not a common material. I think, perhaps I could say that nobody can carve such cups in this material. We don't know yet which origin are these cups, but the stone is a meteoric one, so it's a very rare stone, and it's very hard to work. So
it's a problem. Perhaps with the expertise, Hamilton will provide us some insight to understand this. I'll show you more. There are some. According to Hamilton, all these objects we are showing you come from the Tomar Ord, belong to the Tomar Ord. See, there are some different forms, but the materials are the same. Then there are a collection of other cups in chalk, like this one. There are several also. It's the same, this one. See? This we could say that they are more common. They are common than the other, because this material we have in lots of places. We exist in lots of places, so we could get it from lots of places. You know that minerals and metals have also a DNA. So if we can figure which is the DNA of the artifact, we can sometimes, almost certainly, and nowadays almost every time, to discover from which part of the world this or that material came. So if it's silver, for example, we can say from which mine silver came, that silver came. If it's iron, same, and so on. So we can find the provenance, exact provenance of a major part of these materials, because today all this is charted, so it's easy to understand. But I'll show two more objects or three more objects before speaking about the other question that is very important. This is a little ark that Hamilton says that belonged to Henry the Navigator. Doesn't matter if it's true or not. It's a rich, an artifact, a very important artifact. And then there are other objects that he shows in his books, like those rocks that do not belong to the Ord, to the Tomar Ord, but came, according to him, from Tomar. One last piece that, according to him, came from Tomar is this one. This is a box with a lid, as you see. It looks like charola, Tomar charola, some resemblance, but it's completely out of the box object, artifact. And there are some other objects that are connected with this Ord, like for example, this helmet. This helmet has something that we may mention. You see that cross on the frontal of the helmet. That cross was put there not by the Templars, but by the Nazis. This helmet has been on Himmler's castle, the castle that belonged to the SS. So this means that the Nazis had this object before 1940. Okay? And this is very important, as you will see. Another thing I must show you, because it's very common to see and hear people speak about this, is this object, this rock that we can find in the floor of Santa Maria dos Olivais church, and that people call a grail. Sorry, is not.
because this is part of an abacus, a fragment of an abacus. As you see, another grail. This is an abacus. Every abacus has this part, a rounded part, as this one. So forget the grail at Santa Maria do Olival, because it's a part of a fragment of an abacus that was put on the floor in that position, nothing more. But I don't know if you want to say something. No? Okay. But the problem is the following. If those objects came from Tomar, and it's the real problem is this one. The objects are not fake objects, generally speaking. But the biggest question is, they came from Tomar or from elsewhere? Because the story that Hamilton tells us doesn't fit what we know about the researches that were made in Tomar in the end of the 30s, 1930s. And that led to the discovery of certain objects, including perhaps the helmet, and these researches were led by a German Nazi guy with the help of Legião Portuguesa, of Portuguese Legion, whose that was and connected with some names, some very wide-known names of military men that were also researchers and writers on the Templar subject, including Garcês Teixeira and Mourinho Rosa and others. They were alive at that time. They were almost certainly aware of what that guy, that Nazi guy, was doing at Tomar, because they were helping him. This is a story that is known by 2 or 3 people. Now I think I'm the one that received this information directly from who knew it. Nobody else have the chance to receive this information as I received it. I was chosen, I think, because the man that gave me the information was a very important guy in Tomar, and his grandson once came to me and told me and asked me why my grandfather didn't tell me about this and told you. And I answered him, I don't know. Your grandfather is dead now, but I don't know, but he shows me to tell me the story. And so the real problem is this one. Is this from Tomar or is this from elsewhere? Because as you see by the helmet, the helmet was found before 1940. So the story goes that all these objects were found in the 60s, or in the 60s there were no findings in Tomar. So the story that Hamilton tells us is the story perhaps that someone sold him, and he tells the story as he bought it. But it's not, it doesn't fit anywhere. It's why this is a problem, and perhaps because it's a big problem, because according to what we know now about some of these artifacts, they are not fake artifacts. They are not replicas. Okay? And so this is the first conclusion. If they came from Tomar or not is the problem. It's the only question we have now. According to Hamilton, they came from Tomar, but the story doesn't fit. End of period.
we have nothing more to say about this, because it's what we can say in this moment. If you have questions, perhaps it would be better to answer to questions to clarify some of these problems, because this is it's my goal, and I think Yuri is with me in this. I think he is also aware of the importance of the collection, and he is trying, next to Hamilton, because he knows Hamilton personally, try to give Hamilton some advice how to contextualize this collection, to publish a book about this collection in right way and not with full of mistakes or errors, historic errors, as because Hamilton didn't know nothing about Portuguese history or Tomar history. He was informed by someone in Portugal or in Tomar that gave him fake information or false information, and so it is why he used lots of these informations and in his books, and it's not easy now that he wrote I think 4 books on the subject to redo everything, because he must say I was wrong. Let's see what happens. Have you any questions? Where did he buy? The micro, please. Carlos, precisamos do microfone, faz favor. Carlos, há aqui uma senhora que precisa do microfone, faz favor, aqui na plateia. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu jogava que o Carlos estava lá, fundo, não estava. Thanks. The question is, where did he buy those artifacts? I'd like to know actually, and how did he find them? I didn't understand. Sorry. He became, as far as I know, and as far as he has discussed it, and this is one of the reconstructions of the history. Most of the artifacts were in Swiss collections in Switzerland. I'm not sure what proportion was owned by this or that collector. So in a way, he reintegrated the original collection by contacting these collectors and buying the artifacts from them, one by one, or several together. So that's the story. And as we know, before and during the Second World War, a lot of artifacts from Nazi-occupied Europe ended in a variety of collections in Switzerland, from art, and not only Jewish art, to archaeology, to artifacts. So it kind of makes sense, but still I don't have the exact details. That's the general sort of. We think even Hamilton doesn't have the right details. Yeah. So what he tells in his books, and not only, and even in the series, is that he bought these, and those who own the object, the artifacts, bought them from Portuguese people, sometime, somewhere around the 60s. And according to the same history, the objects were found by a group of Portuguese people that were digging after
Roman tombs, and in Tomar, and in the 60s, and found this. I discussed this already. In the 60s, nobody in Tomar was digging anything. In the 70s, in the 80s, perhaps, but in the 60s there was nobody. You know why? Because there was, at that time, those military men were alive, and they would not provide the authorizations to do that. Okay. They belong to that group I spoke about yesterday, Uamok. They are the key of this question also, and I think it's very difficult to understand why these artifacts came out of their range of influence if they were from Tomar. Okay? Some arguments I have. If they were found before the 40s, 1940, it would be easy to explain this. After that, it's not very easy to understand and to accept. But we know lots of other things, perhaps, that will arise one of these days, and perhaps when we'll know from where some of these materials came, perhaps it will be easier to understand lots of other things. We know that in the 30s there were excavations in Tomar under Charola. And what is told about this is that sometime there were some findings beneath Charola, but nobody knows which findings. It was a kind of secret, okay, a kind of secret. But something was found. It's why Charola, for example, now has a problem of stability and had to be protected by a concrete wall not to fall. So, one more question there. O microfone, já agora, faz favor. Olá, boa tarde. Maybe a detail. What is it known about the Roman settlements in Tomar before the Templars? Was Tomar an important Roman settlement? Yes. Were there villas and things Yes. like Conimbriga, things like that? More than that. The left margin of the Nabão River was an old Roman town, where Santa Maria do Olival is. All that area was a Roman town, with even a huge forum that was found there. Is under the fireman house at Tomar. The fireman house was built on part of the forum. Okay, and there were other places where Roman objects were found around Tomar, but at Tomar, the big place for Roman presence was the left margin, exactly on that part where Santa Maria do Olival is, and goes on through more 2 kilometers to south. Yes, but this was not found in a Roman context, certainly.
we are told is that those diggers were interested in Roman findings, but this can be a false idea to prevent but there were nobody digging in the 60s, I can assure you, because the people that dug in Tomar was from the 70s and from the 80s. In the 60s, those military men were active, from Legião Portuguesa were active. O AMOC was active. So they knew everything. They could control everything and so on. Any other question? If not, Yuri will present his communication, and then we'll follow the program as it is published. Muito obrigado, então. Thank you very much, and we'll follow with you. You Yeah, must. I'll just bring Okay, it. okay. Yuri, I must say something about Yuri. It's a scholar and it's a researcher and has published some books and some articles, mainly on Gnostic and other kinds of heretic thinking around Europe and South Europe, Balkans and so on, but he has a lot of other interests, and what he is presenting now is something that nobody that I recall have presented till now. So, in Portugal, okay? Portugal, perhaps in other places, but in Portugal, and so I think it will be a nice way of knowing that around those parts of Europe, more those Russian spaces, or Sovietic and Russian spaces, is or was, he will tell us, thought about Templarism and so on. So, please. Put it. So let me take my pen out. So, I'll sit here. yeah. I would like to begin by thanking the organizers of this conference and the municipality for inviting me to contribute to this conference. I was very pleasantly impressed and surprised by the Center for the research on and interpretation of Templarism.
which is an excellent center both for conferences, for forums, for events, for discussions, but also for research. And it's interactive, it's very modern, a lot of things are online, so that, you know, I was really impressed. And I wish that similar centers exist in some of these former, as Manuel said, Sovietic spaces, Eastern Europe or Eastern Mediterranean, where there are some sort of similar traditions, material culture, architecture connected to the military orders, not as rich as in Portugal, one has to say, for a variety of reasons, but this would be a very good model and example for them, and who knows, in the future one may cooperate with some similar such centers, let's say in Cyprus or in Croatia, where the legacy of the military orders is important and existent. I will focus my presentation, after discussing also the topics with Manuel, on two main aspects of the role of the military orders and the Knights Templar in the religious life of medieval Europe first, and then on the role of spiritual chivalry, which is the interpretation of the Knights Templar, Templarism in the 18th and 19th century, in some of the contemporary cultures of the 18th and 19th century. So, strictly speaking, one historical part, and one which will focus more on the early modern period, when the concepts of spiritual chivalry and Templarism entered and became, to some extent, mainstream development in some European cultures. But let me start first with positioning, situating the role of the military orders and the Knights Templar in the religious spiritual history of Europe, something which we have been discussing in the last 2 days, and it was even mentioned during the reenactment of all these fighting methods of the Knights Templar. Not only the crusading movement, but the military orders and the Knights Templar represent a revolution in medieval Christian thinking about warfare, about ideology of warfare, and how the Christian warrior or fighter retains his spiritual religious integrity in view of the fact that he is involved both with combat and with prayer. And this particular aspect of the combat and prayer, the concept of armed pilgrimage, the concept of armed protection of the pilgrims going to the Holy Land, were all revolutionary aspects in Western Christianity. So to show how important they were, I will start with showing you what has been happening in Eastern Christianity before the two spheres started to interact during particularly the crusading period. And for this I will start with a famous quote, paradigmatic quote on the Knights Templar by Bernard of Clairvaux, where you could see how he's still hesitating to some extent whether he wants to call the Templars monks or knights, and this life of combat and prayer being more gentle than a lamb, and at the same time more ferocious than a lion, and also the concept of dying in the Lord and for the Lord received one of its most impressive treatments. Bernard of Clairvaux, of course, here on the left, was ally of Pope Innocent II, who also played a very important role in the history of Christian warfare first, and also in the history of the Knights Templar. Bernard of Clairvaux was ally of Innocent II, and Innocent II, in one of his bulls in 1139, also described the Templars as defenders of the Church
and assailants of the enemies of Christ, but importantly, he also mandated when the military and religious order of the Knights Templar would only have to answer to the Pope in the future, which of course was one of the great questions during the trial of the Templars, all these legal discussions of the, to some extent, contrasting agendas of the papacy and French royalty during the trial of the Templars. Interestingly also, Pope Innocent II outlawed the deployment of some weapons to be used against fellow Christians. So he was, to some extent, ahead of his time also in this more humanitarian understanding of warfare. This, of course, happened after the conquest of Jerusalem by the First Crusade and the establishment of the military orders. But what was happening in Eastern Christendom at that stage? In the 7th century, Byzantium, the Eastern Roman Byzantine Empire, lost its Middle Eastern possession, including, crucially, the Holy Land and Jerusalem. And from the mid-9th century onwards, it started a counteroffensive, which was aiming at least to reconquer part of the sort of North Mesopotamia and possibly move also towards the Holy Land and Jerusalem as a kind of a precursor of the crusading movement. And this is one of the crucial battles which started the Byzantine counteroffensive in 1863, when an Arab army was defeated in eastern Anatolia, and 50 years before the start, around 50 years before the start of the First Crusade, Byzantium was well positioned, possibly, to start reconquest also of the Holy Land. But what was happening at that stage in the ideology of warfare in Eastern Christianity? We have several emperors who developed ideas and notions of Christian ideology of warfare, also moving towards the notions that become very popular during the Crusades, which are military martyrdom and heavenly rewards for fighting for the faith. And I'll just quickly move through these emperors because there were also important emperors in the Western tradition, particularly the first Heraclius, who you see here, who was battling with the Zoroastrian Persians for the recovery of Holy Land in Jerusalem, which was taken by them in 614. The Persian monarchy also abducted the True Cross to its capital in Mesopotamia. So to some extent, the wars of Heraclius in the 620s also had a religious character. As you can see here, is it visible? This is the icon of a Virgin Mary, which he used in the battle, as well as fragments of the True Cross. I'm mentioning fragments of the True Cross because they played a big role in the crusading movement and also in the religious life of the Knights Templar in particularly. As I mentioned, in the inventories constantly refer to Templar reliquaries containing fragments of the True Cross, etc. The recovery of Heraclius of the True Cross to Jerusalem in 640 became one of the very important days of the medieval Eastern and Western Christian calendar, and Heraclius became a model proto-crusader also in Western Christian imagination. This is a Western representation among many of Heraclius returning the True Cross to Jerusalem, along with Saint Helena, who of course discovered, in legend, the True Cross in the early 4th century. And of course, the role of the cross, the True Cross, as a symbol and a vehicle of imperial victory, imperial Christian victory, which was also very important for the crusading movement, and of course for the Knights Templar, we can see in Byzantine military religious services from this particular period. In some Byzantine texts, it's compared to the Ark of the Covenant as a very much sort of religiously charged weapon of victory. Here
in this particular Byzantine history, from the written in the period of these Byzantine-Persian wars, we can see an early development of the idea of the heavenly reward for those who fell in battle. So this is again important because it became very important in the Crusading movement. And in the Heraclius address to his soldiers during this epic warfare in the 620s, which stretched over huge theater of war from Constantinople to Mesopotamia to Egypt and the Caucasus, we can see that the danger and the sacrifice of one's life can lead to eternal life. And here again we have this particular idea. And this was a revolutionary formulation of this particular element of the Christian ideology of warfare in the 7th century. This is the beginning of this idea generally in Christianity. Here on the left, sorry, on the right, you can see the young Emperor Leo the Wise, Leo VI the Wise, who developed the particularly in military tracts the idea of a just war and divine blessing of a just war. As far as military history is concerned, I need to emphasize now that the Greek Byzantine tradition was quite rich, and a lot of military tracts were written or attributed to the emperors, while the Western tradition until the 12th, 13th century was more dependent on 2 or 3 Latin, classical, pre-Christian Latin military tracts on warfare. And here we have one of the Byzantine emperors who nearly went very close to Jerusalem, but unfortunately was murdered in a palace coup d'etat, which is of course the fate of many Roman and Christian Roman emperors. Nicephorus Phocas, an extremely successful general, also ascetic, Christian ascetic, who had several extremely successful campaigns against the Muslim powers of the Middle East. His nickname was the White Death of the Muslims. That's a representation of his takeover of Antioch. He also captured Aleppo. And here, in this particular text, we can see, again, before the Crusading movement took over these ideas, we can see again the imperial government, the warrior emperor, urging the patriarch to institute a law that the soldiers who perished in battle should be deemed worthy of the privileges of martyrs. So the idea of military martyrdom, not passive martyrdom, like the first Christian warriors who passively, received martyrdom, but actual warriors who fight, who kill, or were killed. They're also sort of in this particular trend of imperial pressure by the government, were deemed worthy also to be included in the company of the martyrs. The Church, the Eastern Orthodox Church, the Patriarchate, however, opposed this move, and from there on, this particular notion was not developed in Eastern Christianity, but only in Western Christianity, and in the both in the context of the military orders and the Crusading movement. Though we have a case in the life of Constantine the philosopher, one of the polymaths of the 8th century, the apostles of the Slavs, where we have again the idea of including the Christian warrior in the company of the holy martyrs and call them intercessors before God was used. And this is actually one of the texts that has been continuously used in the Eastern Christian, Eastern Orthodox ideology of warfare up to modernity, up to the 20th century. And finally, we have Alexios Komnenos, the emperor, of course, who triggered the First Crusade with his appeal to the papacy in the 1180s, after Byzantium lost
much of Asia Minor to the Seljuk Turks. And here we have Alexius Komnenos receiving one of the leaders of the First Crusades, Godefroy de Bouillon, and some of the other barons from this period. Some scholars historians have recently argued that he played much more active role in the organization and the conduct of the First Crusade that previously fought. So here we have an emperor who was very much involved in this particular crucial paradigmatic episode in history. At the same time, in the Byzantine tradition, we have some opposition to the idea which Bernard of Clairvaux so clearly emphasized, being a monk and a warrior. And the daughter of Alexius Komnenos, Anna Komnene, in her critique of this particular practice of warfare, it's a quite clear critique why religion and war, fighting and prayer cannot be combined. So that's a traditional also trend in Eastern Christian ideology of warfare. So they kind of recoiled from adopting, imitating, or interacting with this particular trend of Christian ideology of warfare, represented by the crusading movement and the military orders. But they cannot be ever a vacuum. So what happened, they developed, particularly those groups who are fighting on the borders with Islam, with the Islamic powers, developed a particular lay military religious spirituality, ideology of warfare, which predominantly focused on the military saints. And with numerous icons, which sort of represent a variety of military saints, from St. George on your left, St. Demetrius on the right, and that was an area in which Christian iconography and Eastern Christian ideology warfare kind of accommodated the spiritual and religious needs of the Christian warriors, whether it's aristocracy or military nobility or lay soldier. And even we have them with iconography of the Virgin, because St. George with the dragon on the left, St. Demetrius of Thessaloniki on the right. And eventually, with some of the Balkan Orthodox nobility developing their own versions of Christian ideology warfare, we have a very explicit depictions of military saints at St. Mercurius, who obviously, this is 14th century, so it's the battle against the expanding Ottoman counter-crusade, conquest of the Balkans. We can see that the military message becomes kind of central, and in this particular Serbian monastery, at that stage, the two Kosovo battles at the forefront of the battles between Eastern Christian monarchies, Orthodox monarchies, and their Western Catholic allies, a very, very rare representation of Christ with a sword. This is extremely, maybe in Iberia there are some connections, but this is extremely rare representation. So, what happens in the interaction areas between the crusading movement, the military orders, and some of the Eastern Orthodox monarchies? Unlike, let's say, Spain and Portugal, the topic hasn't been studied in detail. We're still in the early stages of trying to figure out what were the interactions, how much the military orders and the Knights Templar were involved in the various Balkan regions, where, especially after the Fourth Crusade, 1204, when the Latin Kingdom of Constantinople was established, where were their preceptories, what kind of monasteries and land they were given, what kind of relics, artifacts, iconography we can recover from these areas. These early stages, but we have some intriguing evidence. So the first piece of information comes from, it's not working, but I'll point to it by hand. So that's just after the
Fourth Crusade. That's the Latin Empire, Constantinople. And here in the middle of the Balkans, we have the so-called Duchy of Philippopolis. Philippopolis, one of the ancient cities in the Central Balkans area. It didn't last much, but we have some interesting evidence of the interaction between the sort of the Latin dukes and the Latin elite, including the military orders, and the local population, including also some interesting meetings, symbiosis of Western Christian and Eastern Christian iconography and art. So what's been happening here during the Fourth Crusade? The Knights Templar and the Hospitallers did not take part in the actual conquest of Constantinople, but they played important role being mediators between the papacy and the new Latin royalty, the new Latin kings of Constantinople, and received they had some properties before that in Constantinople and adjacent areas. They received some further properties during this particular period, the first part of the 13th century, and there are some interesting, as I said, artifacts from these periods. I haven't seen all of them, including quite rich Templar reliquary with fragments of the True Cross kept in the Museum of Philippopolis, modern Plovdiv. But what's interesting also in the context of what was mentioned yesterday, dualist heresy or the Cathars interaction with Templar networks, Philippopolis and Thrace were one of the big centers of the medieval Eastern Christian dualist heresy, which interacted with the Cathars both in the late 12th century and throughout the 13th century. So there were three dualist communities, churches in close sort of adjacent areas to Philippopolis, modern Plovdiv. This was known as the ancient center of dualist heresy in Europe. The Princess Anna Komnene, whom I mentioned, and who critiqued the Western practice of combining religion, war, priestly and fighting functions, she referred to Philippopolis as the meeting place of all Manichaean evil. This is quotation from her book. And we have interesting written evidence of the interaction between the Latins, the Knights Templars, and one of these communities called the Paulician community in Philippopolis, was one of the Christian dualist communities, which, unlike the Bogomils, which was more ascetic, more monastic in character, actually had an also active religious ideology of warfare and something like a minister or priest of war. So they were well practiced in the arts of self-defense and occasionally aggression. So this was a very curious period when, as I said, we're in the early stages of recovering what might have happened then. So this Duchy of Philippopolis, we have sort of three dynastic lines changing in this particular turbulent period. Here's one of the artifacts which has been recovered from the area, which points to such Latin Western presence. Needs to be looked at in some detail along with some of the other artifacts. Of course, the Knights Templar were able to establish preceptories, particularly in areas under nominal Catholic jurisdiction. So they were a major force in the Dalmatian region and in the areas of the Western, in the Western Balkans, where existed the medieval kingdom of Croatia and of course, modern Croatia. Before the Fourth Crusade, 1204, this is Zara here, or Zadar, which the Crusaders conquered before they went on to conquer Constantinople. Typically, the Templars did not take any part in the
in the battle, in the conquest. Although they had a monastery in the very environments of Zadar, which was very characteristic in the position of the military orders when there were such engagements either with Christians or, let's say, against the Kafars or other Christian groups, dissident groups who were accused of being heretics. Now, what is important also in this particular period, 13th century, the Adriatic coast of Croatia abounds in bays, in islands, dangerous currents, etc., etc. So this particular area, we have several papal letters, became a refuge areas for Kafir heretics, which were persecuted by the Inquisition, particularly in the early 14th century. But even before that, we have several papal letters indicating that multitudes of Kafirs are moving to the Western Balkans. And a lot of them did not move via land, but moved via the sea, as the local, the local people who were very expert in the seafaring and navigation knew all these dangerous currents, which otherwise could have, caused all kind of shipwrecks in the area, etc. So at one stage, again, we have a mini crusade in the early 14th century against one of the, in the middle you see the split and Omish. Omish was one of the bays, which was the refuge area for Western heretics, which then moved to the Central Balkans, particularly in medieval Kingdom of Medieval Bosnia, which at that stage was quite pluralist and tolerant kind of convivencia in the Western Balkans. So it was kind of a clearinghouse. And at that stage, we have now substantial evidence that a lot of the so-called heretical network in the Western Central Balkans was becoming Latin in core. Its core was becoming Latin. So, the movements of migrants in that case was west to east. So the town of Omiš, as I said, was the clearinghouse, particularly the castle of Mirabella on the coast, which you can see. And again, this was happening within the vicinity, particularly before the suppression of the Templars, in the vicinity and within the general geographical areas where the Knights Templar had quite a solid presence, as you can see from this map. All their properties, fortresses, and complexes being indicated on the map. The research on these Templar sites started in the 60s, in the 70s. There hasn't been much done, but the material is quite exciting that is coming. After the suppression, the trial of the Templars, of course, they were moved to the possession of the Hospitallers. This is one of the sites in this is Vrana, the castle of Vrana in Croatia, one of the many Templar sites which could invite interesting projects for careful, cautious archaeological excavation and renovations, and can become also a good interpretation center for the history of the Knights Templar in the Eastern Mediterranean. Generally, in the field of military religious orders, spiritual chivalry, all the military chivalry, as we're moving towards orders which were predominantly chivalric in the 13th and the 14th century, not military religious anymore, which is the fighters were no more monks. So it is an interesting watershed, the trial of the Templars, the suppression of the Templars, the moving of their preceptories, sites, etc., to the possession of the Hospitallers, because it also affected the spiritual ideal which Bernard of Clairvaux formulated so well in my first slide. There was a crisis.
with the activity of the military religious orders, as we know just before the trial of the Templars, whether they'll merge with the Hospitallers, whether a new crusade will be conducted, preached, and then conducted. This was a very heavy wound inflicted on the spiritual ideal of the Knights Templar, of the military religious orders. So they survived, of course, in the case of the Hospitallers, the Order of St. Lazarus, the Teutonic Knights, etc. But this was a near fatal wound that was inflicted by the kind of one of the most successful black propaganda campaigns of the Middle Ages which was discussed yesterday. And in the 14th and in the 15th century, this area of the Balkans also became an area kind of laboratory for new ideas of waging war against the expanding Islamic enemy. In this particular case, as both the traditional orders, like the Hospitallers, who inherited all these Templar preceptories and possessions, and new military orders, chivalric orders, moved as the front line with Ottoman Islam was shifting throughout the Balkans for 2 centuries. In this particular area, where not only the Hospitallers, but new orders were active, like the orders of the Anjou dynasty, the Order of the Crescent, the Order of the Fleur-de-Lis, the Sigismund of Luxembourg Order of the Dragon Overthrown, quite a curious order with very interesting chapels on the Dalmatian coast. Also, kind of a new kind of Christian ideology warfare emerged in this particular area. I'm just referring general to it, and it is reflected in a huge number of monumental tombstones, which often depict chivalric ideas and notions connected with some symbolic ideas and motives which haven't been yet decoded. And there are around 50,000 of them in this particular area of the Western Central Balkans. I will point only to one of the motives because I'm told it exists also in Iberia. I'm told in the Crown of Aragon. And that is 2 horsemen or 2 knights facing each other and a figure, which is not particularly clean here, a female figure balancing in symmetry the two horsemen, the two horsemen, the two. Here again we have it. I'm not sure whether it's visible. Probably it is. The woman with the raised hands, and the 2 knights on the left and right. We have some earlier Roman gems with kind of similar theme, but that is one of the most interesting examples of sort of chivalric ideas. In this case, also involving this female figure balancing, as I said, the post horseman. I'm told by a Spanish art historian that a similar representation exists in Iberia, but I couldn't find it. So at some stage, one needs to follow it up. So this particular period in the Eastern Mediterranean, in the Balkans, following the suppression of the Knights Templar and the movement of their possessions to the Hospitallers, coincided with the crisis of the spiritual ideal, which was formulated by Bernard of Clairvaux, and then with this massified by the expanding Ottoman armies, and as I said, the formulation of new military orders, chivalric orders, and kind of new ideologies, new iconographic representation, some of that potentially esoteric, we're not sure, which we're just starting to explore, as there are around 50,000 tombstones spread all over this area. So I move now to the second part of my talk, and that is 18th, 19th century. What was happening in parts of
the Russian Empire in particular, when some of the narratives, historical, symbolic, genealogical, of the role of the military orders and Knights Templars were again reintroduced in the mainstream of European cultures in a very turbulent period of European history. Tectonic shifts, particularly in the late 19th century, the French Revolution, Napoleonic Wars, and the Holy League, and the reestablishment of the monarchic thrones from the 1820s onwards. To make matters not too complex, I will start briefly with Sweden, as Swedish Empire at that stage was in very close cultural links, though also in periodic conflicts with the Russian Empire since the time of Peter the Great. But what was interesting in the case of Swedish culture is that I'm moving now towards Masonic Templarism, that is the introduction of Templaric narratives, symbolism, genealogies in some of the higher degrees, from particularly the 1730s onwards, whether Scottish or Templar, in some of the so-called higher degrees rites in Europe. And without getting in detail about the rite of strict observance, etc., I will point that in the Swedish case of 11 degrees, which is underpinned by Templarism, a bit different from the rite of the strict observance, but very forcefully formulated in the ritual sequence. The order was firmly integrated into the Swedish system, first of royalty, also the state-church relations, and also was one of the orders at that stage which kept strictly Christian character, actually Protestant Christian character. So to move through this particular area quickly, Gustav III, who was one of the sort of great kings of the 18th century Europe, a great patron of theater, music, etc., became also, of course, Grand Master of the Swedish Rite, of the Vicar of Solomon, as they were called. Of course, he was tragically and dramatically killed during a performance of opera, but his brother, Karl XIII, continued. He not only became a Grand Master of the Swedish Rite, but reformed it, revised it, modified it, filled it. I did some work in the Grand Lodge of Sweden Library to double check on his particular reworkings of the Templaric narratives in the Swedish Rite. I was very surprised to see how much Christian Kabbalistic works he has devoured and did rewrite with his own writing. So he was kind of extremely immersed in this particular field. Hence, he became one of the really foundational figures for the Swedish Rite as it started to expand in Scandinavia, parts of Germany, etc. And with the establishment of the dynasty, which derives from the Napoleonic army, Oscar II, this is late 19th century, is one of the monarchs who was also heavily involved, not only heavily involved in the Swedish Rite. I mean, Swedish kings until recently were hereditary Grand Masters of the Swedish Rite, but had a great interest in esotericism. His library is in the library of the Grand Lodge of Sweden, shows his wide range of interests. And of course, he was another patron of the arts and science in Sweden, which led to some extent also to the Nobel Prizes of today. So in this particular case, to summarize, we have a very successful immersion, inflow of spiritual chivalry
and the Templaric narrative in the mainstream of northern Protestant culture, both in the state, the monarchy, and the church, which kind of contributed a lot to the very progressive development of Swedish culture and science in the 19th century, due to this benign role of a succession of monarchs. So this is on Sweden quickly. Moving to Russia. From the time of Peter the Great onwards, the Russian court welcomed, entertained, employed numerous representatives of military nobility, science, engineers, talented people from Western Europe. I mean, unlike now, Russian Empire was completely opened to Western Europe at that stage. So from the late 17th century onwards, there started to exist several esoterically oriented groups in the Russian imperial court of Peter the Great. Particularly important among these groups were representatives of the Bruce family. It's the Scottish Bruce family, related to, of course, Robert the Bruce, who plays such a role both in history and then also in some of the post-suppression Templaric narratives, the great battle won against the English, etc., etc. This is all part of Templaric narratives of the early modern era. So one of these particularly impressive characters, James Bruce, had a variety of very high functions within the Russian military at that stage, and he was known as kind of the first Freemason at that stage in the Russian court, although this is a decade or two before the establishment of the Grand Lodge of England. Also, as you can see from here, one of the founders of the established Rite of Order of St. Andrew in Russia. And around him were not only representatives of the Bruce family, who, as I said, fully integrated with the Russian military nobility, high nobility, but also other, as I said, people of science, also of military science. James Bruce was particularly apt in artillery and astronomy, things like that. And their place of meetings was the so-called Sukharev Tower in Moscow, where the so-called secret Neptune Society, this is contemporary representation, with Neptune on the right, used to gather. And it did constitute quite a large number of people, usually foreigners, but not only. And as I said, subjects which were discussed at that stage varied from military science, artillery, astronomy, to esoteric subjects, which were at that stage very popular, also among the European elites, from alchemy to even magic, etc. So also this Sukharev Tower served as an observatory for astronomic observations. So what was happening at that stage was that also rumors started to grow about the activities of this society. And as the Bruce family continued throughout the 18th century, with a very prominent role in Russian society, Russian geopolitics, internal politics, etc., their numbers were swelled by new representatives of the Scottish Jacobite networks. When the union of England and Scotland happened in the early 18th century, and all these Jacobite pro-Stuartist networks moved away from the new union, Great Britain, and established their centers in parts of Europe. Now, about the Parisian centers, the French centers, we know a lot, but the Russian centers in Moscow and St. Petersburg were just beginning to discover. So
They brought also documents with them, which has been also, we're in the early stages of exploration of these particular documents, concerning also what I was mentioning, all these Templaric narratives that became integrated into a variety of higher degrees Freemasonry in the 18th century. I'm not speaking about early 19th century and the new development in Templarism. So we're speaking about 18th century. And supposedly, some of these documents, both concerning Scottish Templaric genealogies, esoteric books, etc., were eventually hidden, particularly when the Russian Empire suppressed Freemasonry in 1822, were hidden behind the bricks of inlet within the bricks of the Sukharev Tower, which you can see. So this was one of the, how to put it, esoteric mileposts in Moscow in the 18th, 19th, early 20th century. As you know, superstitious people don't need much. You know, secret societies, foreigners, Scottish military people, dynastic intrigues, etc., gathering there. So they thought that also so-called grimoires, magic instruction manuals, were also hidden there. So there's a whole aura of superstition, esotericism, etc., connected to this particular building. And from 1822 onwards, when the Russian Masonic lodges were closed down because of the revolt of the Decembrists against the central autocratic imperial power, a lot of these documents entered the so-called classified Russian archives, which are still there, briefly accessible in the 90s and a bit later, but as far as I know, have been again reclassified. We're speaking about documents of variety of provenances. Some are, let's say, Hebrew Kabbalistic texts, other Christian Kabbalistic texts, other documents also, which some of them belong to these particular societies of the 18th century, which gathered in the Sukharev Tower, and other belong to all these new networks which were working and also kind of ritualizing these Templaric narratives which I mentioned. And the Swedish Rite became the most dominant rite in Imperial Russia in the second part of the 18th century, particularly because of its rich ritualism, the Templaric narratives, the chivalry, all these elements became extremely popular and appealing to Russian nobility, and even some Russian priests who also joined the Swedish Rite in Russia. But there was a lot of power politics, a lot of geopolitics, because at that stage, that's a satirical picture from 1791 of Catherine the Great, the Russian empress, left leg in Russia, right hand on Constantinople, and the European male monarchs making jokes about her from sort of looking up, shall I say. This is one of the funny British humor cartoons from this particular period. So at that stage, of course, Russian Empire was expanding into Eastern Europe, towards Constantinople also, which has been always kind of a central point in the new Eastern Orthodox or Russian Orthodox ideology of the Third Rome and of warfare. Catherine the Great disliked Freemasonry, any secret society. So she was opposed to it. But her Minister of Foreign Affairs, de facto, Count Nikita Panin, was not only interested, he was also the main spy master at that stage in the Russian Empire. He became, I think, the deputy Grand Master, not the Grand Master of the Swedish Rite in the Russian Empire in the last decades of the 18th century. So at that stage, Sweden and the Russian Empire started to share in its courts ritualized Templaric narratives as embedded in the Swedish Rite at the highest level of society. Surely high in Sweden, where both the king and the heir apparent were involved, as I said, in the Swedish Rite as the top
sort of Grand Master, Deputy Masters, but the Russian Empire also did relatively well with Count Nikita Panin, and his particular group was starting to groom, to cultivate the heir apparent, the prince, crown prince of the Russian Empire, the future Emperor Paul, for the same role that the Swedish kings had in the Swedish Templaric rite in Sweden. Emperor Paul, we have some evidence of some flirtations with Freemasonry, the rites of the strict observance at that stage, but he was surrounded by the Swedish rite, high nobility, clerical people in the Russian Empire who are trying to cultivate him for this particular role. And it is quite clearly articulated in some of the rules of the Swedish rite, which try to formulate the role of sacral kingship from this kind of a monarch who combines several functions in himself. The same was planned for Paul when he was crown prince. But what happened, of course, then, that the French Revolution happened, and Europe was flooded with narratives how the Illuminati, secret societies, certain groups of Freemasons, etc., were actually behind the French Revolution and the shaking of the old monarchic order in Europe. So some of these activities of Russian groups, Masonic groups in the Swedish rites, were frozen for a time. And when actually Napoleon started to move around Europe, conquer, unified various places of Europe, and particularly when he conquered Malta and expelled the Knights of the Sovereign Military Orders of Malta, what happened was highly unusual. A group, influential group of the Knights moved to Russia, and Paul, who was crowned emperor at that stage, assumed the role of a Grand Master of the new, shall we say, rescued sovereign military order of Malta. And at that stage, Russia has engulfed Poland. The Polish preceptories of the sovereign military order of Malta became very influential. Also, some Orthodox nobility joined. So it was a big experiment, which happened briefly in the 14th, 15th century, of getting together Orthodox, Eastern Orthodox and Catholic nobility together against the Napoleonic menace in Europe. So Paul, for a certain period of time, as you can see, there's some iconography of him with the insignia of the Sovereign Military Order of Malta. You can see wearing the insignia, numerous portraits of him. Here, interestingly, the insignia of the Sovereign Military Order of Malta is combined with some sort of Masonic insignia also. Eventually, Paul, actually quite early in his reign, was murdered in a palace coup d'etat. And although he was not martyred by the Orthodox Church, iconography, Eastern Orthodox iconography emerged, in which he appeared as a Tsar Emperor martyr, which combined the Orthodox cross again with the insignia of the Sovereign Military Order of Malta, which appears here. You can see again the cross in the middle, the Sovereign Military Order of Malta, in the actual Russian imperial heraldry in the period, as well as his crown at that stage, and also in the insignia of the new order that was created in the Russian Empire at that stage, which stemmed from this association with the Sovereign Military Orders of Malta. So what was happening at that stage was that the interest and the implementation, ritualization of the Templaric narratives, spiritual chivalry, even esoteric chivalry in the Swedish rite, were replaced by the Hospitaller narrative
and ritualization, nominally Catholic order, which somehow compromised to become associated with the Russian imperial order and elected Paul as its Grand Master, at least until his murder in 1801. And actually some of the there's some so-called irregular orders of Malta, where Russian and Polish nobility, who were members of the original fusion in the Russian imperial court, still claim various aspects of the history of the sovereign military order of Malta, including some of the possessions in the island of Malta itself. There were a few cases in the 90s, and like sort of also the first decade of the new millennium. The murder of Paul, and there are numerous conspiracy theories about his murder. Was it because he clashed with the British over the possession of Malta, etc., etc.? There are numerous theories. I'm not going to that. This probably prevented the sovereign military order of Malta rediscovering its military role, which was declining in the 18th century, and possibly taking role in the Greek War of Independence, which was about to happen in 10-15 years, both with Navy, particularly with Navy, as there were various naval battles being fought around Corfu. Admiral Ushakov was moving also in the Eastern Mediterranean, etc., etc. So this was a very interesting episode in history where spiritual, esoteric chivalry, in the case of the Templaric narratives in the Swedish Rite, interacted with the legacy and the current geopolitical orientation, preoccupation of the surviving, actually historical sovereign military order of Malta. This also exists in quite rich archival collections in Russia, Ukraine, all these Sovietic spaces that were mentioned. And I will finish with my final notes is that in the 1920s, there was a really interesting Russian esoteric elitist group among scientists, not necessarily historians, artists, and poets, which is the more usual habitat for such orders, which self-styled itself Knights Templar, who were eventually, investigated, prosecuted, and exterminated by the Soviet regime in the late 20s, early 30s. They also have very interesting complex of ritual initiations and legendary narratives, which had been published in the post-Soviet period. So this is another trend which may be connected to my assumption is to the presence of French esotericism, French Templarism in the Russian court in the first 2 decades of the 20th century. But this is also another element of this particular history of cultural and esoteric Templarism in Russia and Eastern Europe, which would require a close attention. And I thank you for your attention. And if you have any questions, I'm ready to answer. O Yuri já deixou o convite para as perguntas, portanto fazem favor de, se houver alguma, de a colocar, ou de as colocarem. Não há? Parece que não. There's no questions. Ou há uma? Okay, so I've got lots of questions actually, but one of them is, how do you know that Catherine the Great was opposed to masonry? What, sorry? How do you know that Catherine the Great was against masonry? Yeah. Because I've read lots of things about her, and she was supposed
for it. She became opposed to Freemasonry in the last 2 decades of her reign, and she wrote a play against Freemasonry, which was called, I forget now, the Secret Society or the Unsecret Society, etc. She became suspicious of Freemasonry, as I said, in the last 2 decades when all this revolutionary turmoil was starting to happen in Europe. Before that, she tolerated it as something. Second, Cagliostro visited Moscow and St. Petersburg in this particular period, and she disliked him also heavily, and she wrote a play against him also. And actually, there are 2 Russian films which are quite interesting about the visits of Cagliostro, in Russia at that stage, where he interacted with some of these groups. So it's a more of a feature later in her reign, rather than in the first part, where she was a bit more indifferent, shall we say. But when she moved against it, she moved quite strongly. I mean, people were arrested, put into prison, educational activities stopped. But that was, as I said, later. Yeah. And this one more. So this tradition that, as you commented, existed in Russia in the revolutionary times, during the revolution. The 18th century. Yes, of course. Yeah, So, but it existed before. So it's no wonder that they were taking all these rights and all these activities as the right Russians, and so there's nothing new or particular in that. Well, I think probably I need to emphasize that because of the presence of these groups from Western Europe, St. Petersburg and Moscow became a bit of a laboratory for some of the higher-rights, because there are some higher-rights which were actually composed in St. Petersburg and Moscow. The so-called Melezino rite was composed in St. Petersburg, a version of the higher degrees rights. And at one stage, the German Masonic Rosicrucianism also established very close links with Russia when its history in Prussia wasn't that stable. And finally, there were several Russian esoteric thinkers who contributed particularly to the concept of spiritual chivalry. There is a tract by Lopukhin, I could have put it on my PowerPoint, who wrote one of these very interesting tracts of this particular period on spiritual chivalry. And there were various architectural plans of introducing Masonic principles in architecture in St. Petersburg and Moscow. Not all of them were implemented, but we have the schemes, the designs, etc. So at that stage, I would imagine, under kind of enlightened absolute monarchy of Catherine the Great, when she tolerated Freemasonry, Russia could become the field for interesting experiments of that sort, intellectual, esoteric, with all this. But in the case of the Swedish Rite, it was also power politics between Russian and Swedish monarchy and all these higher positioned, strategists, whatever, decision makers. We call them security analysts nowadays, Yeah. But these rights survived until the end of the Second World War. The Swedish Rite? Yes. After the suppression of Freemasonry, 1822, it survived, but was practiced in a very clandestine way, as far as I know. We don't have much evidence what was happening then. And when Freemasonry returned to the forefront of Russian culture and politics in the early 20th century, it was much more politicized than it was in the 18th, 19th century, when it was more intellectual, cultural, esoterically oriented. Early 19th century, it was with the Grand National Lodge of France, etc., etc. It began to play a role in mainstream Russian politics and all these, turmoils in the build-up to the Russian Revolution. Okay.
Thank you. More questions? No, not no. Yeah, I must. Yeah. So, sendo assim, não sei se querem fazer um intervalo ou se querem continuar já para a segunda e será a minha. Se quiserem fazer um intervalo, será um intervalinho muito curtinho mesmo, porque desculpem, um intervalinho muito curtinho, porque às 5 horas começamos mesmo, está bem? Portanto, são 12 minutos de intervalinho e regressamos para a última parte e terminamos esta conferência internacional. Querem fazer um intervalo? Ok, então, às 5 estamos de volta.
vamos então retomar os trabalhos, porque para não adiantarmos muito na hora o assunto. Ora, como estão recordados, a minha intervenção é uma pergunta e depois não uma tentativa de resposta, mas uma constatação de facto, ou de factos que são importantes para responder à pergunta. Então, professavam os Templários uma doutrina secreta? A primeira questão que se coloca é uma questão que parece paradoxal. Porque se a doutrina é secreta, como é que é possível conhecê-la? Não é? Portanto, não temos como. Ou teremos. Bem, na realidade, uma doutrina secreta pode ser entendida de várias maneiras. Quando se fala de doutrina secreta, podemos entender esse conceito de várias maneiras. E o facto de se chamar secreto não significa que seja mais do que está escondido. Pode ser secreto por intencionalmente ser secreto, mas pode ser simplesmente por estar à vista de toda a gente e ninguém ver. Não é? As duas coisas são verdade. Podem acontecer. E muitas vezes aquilo que aparentemente não é visível ou que não está intencionalmente escondido, mas que não é visível porque quem olha não vê, não está preparado para ver e, sobretudo, para entender, para fazer a leitura do objeto em causa. Mais do que, muitas vezes, haver uma intenção de esconder. Porque, vamos lá ver, há certas doutrinas chamadas secretas, por mais que sejam explicáveis, não conseguimos, ou não será possível, ou muito facilmente, não serão facilmente entendíveis. Porque as doutrinas secretas em causa implicam uma praxis. E se essa praxis não existir, podemos passar 50 anos a olhar para elas. Continuam secretas. Ou continuarão secretas. E, portanto, esta coisa da doutrina secreta é uma coisa complicada, porque não tem um significado único. Tem vários significados possíveis e vários ângulos possíveis de abordagem. Bem, no caso dos Templários, mas antes disso, vamos continuar a refletir um pouco sobre isto, porque é importante. Portanto, uma doutrina secreta, o que nós sabemos é que ela implica sempre uma... E eu vou pôr aqui isto maiorzinho para ser legível. A doutrina secreta implica sempre uma tradição esotérica, isso sem dúvida. Não há dúvida sobre isto. E esta doutrina secreta, ou tradição melhor secreta, implica também uma tradição hermenêutica, ou seja, uma interpretação consentânea com, não é? Adequada aos princípios, à natureza dessa tradição. Normalmente, e isto é muito comum acontecer, as pessoas perguntam, o que é que isso significa? Não serve nada de dizer. Porque nada significa fora de um contexto. Se não se conhecer o contexto, não há significado. Mudando o contexto, muda significado. Isto é vulgaríssimo. Não é quando a gente diz, então qual é a cor do luto? É o preto. Onde? Porque, por exemplo, na Índia é o branco. O contexto muda muita coisa. Por exemplo, olha, eu costumo dar um exemplo, ou dava um exemplo aos meus alunos de design, dava um exemplo para as meninas e outro para os meninos, para ninguém ficar infeliz. As meninas, eu falava sobre as pulseiras nos tornozelos. Não é? E as meninas gostam muito de usar as pulseiras nos tornozelos, não tenho nada contra. Mas pronto, e eu normalmente, em todas as turmas, tinha sempre algumas meninas com pulseiras nos tornozelos. Umas com pulseiras nos tornozelos direito, outras com pulseiras no tornozelo esquerdo. E isso era um exemplo excelente para explicar que o contexto faz a diferença. E então eu dizia
que efetivamente a pulseira é um adereço, que corresponde a um sentido preciso, é uma forma de, é uma espécie de legenda que se acrescenta a uma imagem, naquele caso é o corpo feminino. E então, por exemplo, ninguém imagina isso, não é? As meninas que usam pulseirinhas não imaginam que isso não é mais do que um aspecto decorativo, como usar brincos ou como usar outra coisa qualquer do género. Bem, então, a pulseira no tornozelo direito, não há grande problema sobre isso, não. É pacífico, não é? Sobretudo nas zonas onde no tornozelo esquerdo não é. Por exemplo, no tornozelo direito, normalmente, e no Oriente isso acontece frequentemente, as mulheres que usam, ou as meninas que usam a pulseira no tornozelo direito são mulheres casadas. Já as que usam no tornozelo esquerdo são prostitutas. Estão a ver? Portanto, as coisas têm significados que às vezes, para nós isto é completamente esotérico, longe da nossa vista e do nosso coração. Já os meninos, por exemplo, eu quando falava também dos meninos, dizia-lhes aquelas tatuagens que se escolhem online, não é? Por catálogo, na internet, aquelas tatuagens maori, não é? Pôr nas costas, para depois ir exibir para a praia ou para algum sítio qualquer do género. Essas tatuagens maori convém não ir para certos sítios, sobretudo para o sítio onde os maoris vivem, porque essa tatuagem específica é a do chefe da tribo. E chefe da tribo só há um. Vai acabar no caldeirão, de certeza, o fulano que apareceu lá com uma coisa dessas. Estão a ver? Portanto, as pessoas não sabem no que se metem muitas vezes, exatamente por ignorância, tal como... Isto é outro nível da questão do que estamos a pôr, não é? Isto é uma doutrina secreta, de certa maneira. Porquê? Porque as pessoas desconhecem, algumas desconhecem, as que estão fora do contexto desconhecem que é assim que estas coisas funcionam. Bem, mas, portanto, isto implica, e de acordo em consonância com o contexto em causa, implica, portanto, um sistema hermenêutico adequado. Porque se não tivermos o sistema hermenêutico adequado, também estamos a interpretar para o boneco, como se costuma dizer. Por outro lado, uma destas questões, portanto, uma tradição esotérica, deriva de aquilo que se chama uma revelação. Mais propriamente, até mais convenientemente em português, de uma desvelação. Porque uma revelação, a palavra revelar, significa voltar a tapar. Não é? Destapar é desvelar. Ou desvelar é destapar. Revelar é voltar a tapar. Mas é a palavra que se usa habitualmente. Não, mas pronto. E, portanto, essa revelação assume diferentes roupagens, consoante os lugares e as épocas. Exatamente, a tradição não é imutável, ao contrário do que se julga. A tradição não é imutável, ela é mutável de acordo com determinadas regras também, não vamos entrar nesses detalhes agora, mas é mutável e adapta-se, porque isso é exatamente o meio utilizado ou suscetível de permitir a sua continuidade. Adapta-se não degradando-se, atenção, adapta-se não se degradando. E isso a condição sine qua non para poder persistir no tempo e para poder sempre ser questionada e escrutinada. Portanto, isto implica, ser escrutinado implica, em princípio, é a parte talvez mais interessante da coisa, mais do que a tradição propriamente dita ou a doutrina secreta, é o meio de lá chegar, não é? Implica um sistema, uma pedagogia transmutacional que permita fazer esse trabalho. Bem, seja como for, o assunto, a doutrina secreta, como já vimos, é um assunto que pode ser assumido sob várias perspectivas e todas elas são viáveis e legítimas. Seja como for, é um assunto que parece ser bizarro, porque vamos falar de uma coisa que pode não ser totalmente visível. Bem, acontece que, para além dessas condições que eu coloquei agora, para que a transmissão seja viável, é preciso haver um grupo de pessoas que auxilie ao processo. Tem que haver um grupo de pessoas que normalmente não dão muito nas vistas, outras vezes até darão, mas muitas vezes não dão nas vistas, que ajudam ao processo. É aquilo que se chama aqui a elite oclusa. Não é? A quem compete preservar e
inviolável e sem soluções de continuidade, e esse conjunto de meios consagrados que garantam a tomada de consciência dos princípios imanentes de ordem universal, bem como promover a respectiva transmissão gradual e escalonadamente. Bem, isto é que se chama efetivamente uma tradição. É isto que permite que essa tradição, com T grande, se perpetue sem hiatos, sem soluções de continuidade. Portanto, isto tudo implica também, podemos dizer, uma espécie de filiação de mestre a discípulo. Hoje não há mestres, supomos nós, talvez erradamente, mas portanto, uma filiação de mestre a discípulo, uma influência formadora análoga à vocação ou à inspiração, tão consubstancial ao espírito quanto a hereditariedade é ao corpo. Portanto, são coisas que merecem reflexão, que obrigam a refletir e que não são simples de entender, sobretudo o meio para atingir os fins. Não são fáceis, os meios não são fáceis. É preciso aprender, é preciso estar em consonância, é preciso aprender a lá chegar. Não é coisa que se possa resolver simplesmente por via administrativa ou pagando uma cota, não é? Numa qualquer sociedade. E, portanto, implica um trabalho individual muito, muito profundo e, sobretudo, implica uma persistência muito grande. É preciso ser teimoso, como dizia o Luís de Matos há bocadinho, é preciso ser teimoso mesmo. Sem teimosia, não se chegará muito longe. Bem, mas isto tudo vem a propósito de uma outra questão que tem a ver com os Templários, não é? A doutrina secreta dos Templários. Bem, mas vamos já lá. Deixa-me só pôr isto aqui a jeito. Bem, portanto, normalmente, quando se fala de Templários e doutrina secreta, azar dos azares, os exemplos apresentados são tudo menos os adequados, não é? Por exemplo, eu dou-vos 2 ou 3 exemplos para vocês perceberem. Os Templários, de acordo com não é? O Baphomet, adoravam um Baphomet, adoravam um ídolo chamado Baphomet e tal. Ou então, dizer-se, por exemplo, sim, os Templários havia uma regra secreta dos Templários. Tinha uma regra secreta, para além daquela do Concílio de Troyes e dos estatutos que surgiram depois, não é? Havia uma regra secreta. É o segundo grande problema. Bem, e há muitos outros, não vamos entrar em detalhes, estes 2 bastam para a gente se entreter um pedaço. Quanto ao Baphomet, não é? Eu vou mostrar como é que isto surge, porque isto surge num contexto que é preciso também conhecer, porque senão estamos descontextualizados completamente. Portanto, o Baphomet surge no âmbito do processo. Não surge nada no âmbito. O processo dos Templários, no século XIV, atribui apresenta algumas acusações que são muito claras. Não sendo claras, aparentemente são claras. Portanto, as acusações mais importantes são, sobretudo, as que têm a ver com o Baphomet, são sobretudo 2. É o artigo 46 e o artigo 47 dos questionários feitos aos cavaleiros do Templo, onde se diz o seguinte: que em todas as províncias tinham ídolos, isto é, cabeças, algumas das quais tinham 3 faces e outras uma só. E havia outras que tinham o crânio de um homem. E no 47º diz que das assembleias e sobretudo nos grandes capítulos adoravam o ídolo como a Deus, como o seu Salvador, dizendo que essa cabeça podia salvá-los, que conferia à Ordem todas as riquezas e que fazia florescer as árvores e germinar as plantas da terra. Pronto, isto é o enunciado
dos dois pressupostos que são tidos em consideração e são apresentados para justificar a acusação e a perseguição aos templários, porque há outros artigos, não nos interessam, neste caso, só nos interessam estes dois. Bem, além da idolatria que está aqui subjacente, outras acusações acabaram por ser imputadas também, como, por exemplo, o docetismo. O docetismo é uma doutrina herética que advoga que Jesus, primeiro temos que fazer uma distinção que a gente não faz habitualmente. Na época era feita perfeitamente. Jesus e o Cristo são duas entidades diferentes. Aliás, somos à Bíblia, Jesus só passa a ser Cristo com o batismo no Jordão. Antes disso não era. E deixa de ser quando exala o último suspiro. Passa a ser outra vez Jesus, o corpo de Jesus, de acordo com o texto. Pronto. Portanto, são coisas que na época não havia dúvidas sobre isto. Eram coisas claras e não havia mesmo dúvidas nenhumas. Portanto, o corpo de Jesus, segundo os docetistas, era um corpo falso. Um corpo que não tinha realidade, não valia nada, porque o que valia era o corpo espiritual, não é? O que valia era o Cristo. Portanto, Jesus não tinha valor nenhum. Daí cuspirem na cruz. Porque o que estava crucificado não era o Cristo, era Jesus. Bem, depois houve mais acusações associadas também ao facto de poder haver, e podia ter havido até, casos de homossexualidade na Ordem, e portanto havia também essa acusação pendente sobre a Ordem, prática de homossexualidade. Bem, etc, etc, etc. Seja como for, o que nos interessa aqui são as cabeças, são os ídolos, porque é exatamente com base nisso que surge a ideia do Baphomet. Ora, correndo para a frente e para trás e para os lados, os processos que estão publicados ainda por cima, nada disso está inédito, está tudo publicado. Correndo tudo, várias vezes, para não haver dúvidas, nós não encontramos uma única vez o ídolo em causa, denominado por Baphomet, pelo termo Baphomet. Não encontramos. Então como é que se pode falar de uma coisa que não existe? Como é que passou a existir uma coisa que no processo não existe? É simples. Sabemos como é que foi. Um autor alemão do século XVIII, chamado Friedrich Nicolai, escreveu um livro muito, muito adverso aos Templários. E, evidentemente, usou todos os argumentos possíveis e imaginários para poder deitar abaixo os Templários e a Ordem. E foi ele que introduziu o termo Baphomet. O ídolo passou a chamar-se, a partir do Friedrich Nicolai, em meados do século XVIII, Baphomet. Antes disso não há qualquer memória, sequer, nem vestígio do Baphomet em lado nenhum. Só se chamava à cabeça ou às cabeças ídolos, mais nada. Bem, claro que vocês agora já perceberam que quando falam do Baphomet, estão a falar de uma coisa inexistente. Isto é um anacronismo completo. Então não existia no tempo deles, passa a existir depois e a gente atribui-lhes a eles. É um anacronismo, não é? Portanto, não vale. É uma coisa completamente fora dos eixos. Não há. Eu posso dar-vos exemplos, posso dar-vos vários exemplos, de vários questionários que foram feitos a indivíduos, a membros da Ordem, onde vocês ficam com bem, eu tenho aqui vários, não é? O Renier de Larchamp, em 20 de outubro de 1307, interrogado, responde, viu a cabeça 12 vezes, durante capítulos, nomeadamente em Paris. A cabeça tinha barba e era adorada, beijada e chamada Salvador. Supõe que se encontra na posse do grão-mestre ou de quem presida ao capítulo. Guillaume d'Arblay viu a cabeça em 2 capítulos presididos por Hugues de Peyrot, visitador da França. Crê que seja de madeira, prateada ou dourada. Revelou que a cabeça possuía 2 faces e aspecto terrível, bem como barba de prata ou uma espécie dela.
foi-lhe dito que se tratava de uma relíquia de uma das 11.000 virgens, o que, antes de ter sido preso, acreditara corresponder à verdade. Bem, etc, etc. Eu tenho aqui mais de 30 testemunhos deste género. Fiz a coletânea, coligi-os todos, para termos a certeza que não havia falha nenhuma, e foi isso que aconteceu. Portanto, não há qualquer referência ao Baphomet. Nenhuma. Nem sequer uma palavra que seja semelhante. Bem, não interessa. Portanto, Baphomet é uma invenção, podem deitar fora todos os livros que falam do assunto e que assumem que os templários adoravam o Baphomet. Ok? Fora. Lixo. Segunda questão. E há de haver uma terceira ainda, que eu não referi, mas que vou referir. Segunda questão. A questão que eu referi há pouco. Desculpem, deixem-me ir aqui às imagens outra vez. Portanto, a questão da regra secreta. Não é? A regra secreta. Eu tenho um capítulo dedicado a esta matéria no livro que está, penso que ainda haja exemplares lá fora, que é o Projeto Templário e o Evangelho Português. Foi onde eu publiquei pela primeira vez esta constatação de que o Baphomet é uma invenção do século XVIII. Não tem nada a ver com templários. A segunda questão é a regra secreta. Então, o que é a regra secreta? A regra secreta, supostamente, é um documento que foi encontrado em Hamburgo e que foi atribuída a um famoso Rosselin de Foix, supostamente grão-mestre da Ordem do Templo, cujo nome não consta de nenhuma das listas dos grão-mestres da Ordem do Templo, de qualquer província, quanto mais dos grão-mestres, tanto dos grão-mestres quanto das províncias, dos mestres, e que portanto, houve um sururu imenso à volta disto, pronto, e portanto os templários tinham uma doutrina secreta porque havia uma regra secreta que, de certa maneira, justificava a existência dessa doutrina secreta. Bem, o problema está outra vez no mesmo, é que este texto foi inventado no século XVIII em contexto maçónico. Portanto, podem estar fora também. Mais um aspecto que podem estar fora, que normalmente aparece nos livros, não é? O primeiro é o Baphomet, o segundo é a regra secreta, e depois o terceiro já vamos ver qual é. Podem continuar a deitar fora todas estas coisas, porque estas coisas não são contemporâneas. É outra vez o século XVIII. E eu vou depois justificar porque é que isto aconteceu. É fácil de perceber porque é que isto terá acontecido. Portanto, regra secreta, adeus. Não é? Tal como também também podíamos juntar a isto uma série de doutrinas ou teorias sobre a sobrevivência da tradição templária por via de três grandes tradições lendárias. É a filiação Beaujeu, a filiação Aumont e a filiação Larménios. São as três grandes linhas de justificação da persistência dos templários no tempo até exatamente, vamos entrar agora no terceiro elemento, até à sua transformação em maçonaria. Portanto, isto pretende justificar a maçonaria como uma espécie de solução de continuidade dos templários. Mas como todos estes documentos foram inventados no século XVIII, também podem estar fora. Portanto, podemos deitar fora praticamente tudo quanto se diz acerca da doutrina secreta dos templários nos livros. Porque nada disto é contemporâneo, é tudo posterior, é tudo do século XVIII. Bem, é evidente que este terceiro assunto foi muito conhecido mesmo, até cá em Portugal. Porque, por acaso, nós temos informação bastante concreta sobre isso, até o Fernando Pessoa se refere a este assunto também, imaginem. Temos informação muito concreta sobre isso, porquê? Porque face à inexistência fora de Portugal de qualquer ordem legítima herdeira dos templários, houve uma série de grupos, regra geral, maçónicos, e exatamente a partir de 1717, data oficial da criação da maçonaria, que tentaram obter legitimidade de representação
templária no âmbito das suas organizações, vindo bater à porta de quem? Do grão-mestre da Ordem, que era o rei de Portugal. Aconteceu 4 vezes nos reinados de Dom João V, no reinado de Dom José, Dona Maria I e Dom João VI. Portanto, foram enviados representantes dessas organizações a Portugal para tentarem obter junto da coroa o alvará que lhes daria a possibilidade de representar a Ordem do Templo por via da Ordem de Cristo, porque entendiam, e isso está claro na documentação, entendiam essas instituições maçónicas que era a única representante legal, legítima e herdeira legítima, legal e adequada dos Templários. Portanto, há um caso até muito conhecido, que é o tal que o Fernando Pessoa cita, que é o caso de um espanhol, que não sabemos ao serviço de quem estava, porque eles não se apresentavam ao serviço desta e daquela e da outra obediência. Eles apresentavam-se autonomamente e individualmente. E há um caso de um espanhol chamado Nunes, que é o único nome que temos, os outros nomes não temos, só temos a situação, a descrição da circunstância, não temos os nomes dos intervenientes, mas o Nunes, que evidentemente foi corrido, por acaso não foi corrido, foi apreendido, todos eles acabaram na cadeia, porque não saíram de Portugal livres, foram mesmo presos pelo mando da coroa, porque a coroa percebeu que havia ali um complô para se apoderar de algo que era de uma natureza que não podia ser legada ou delegada como pretendiam esses indivíduos. E, portanto, reparem, 3 matérias essenciais que aparecem. Eu não quero demorar-vos muito tempo nisto, mas vocês sabem, quem já é lido nestes assuntos sabe perfeitamente que estes são os 3 das maiores questões quando se fala de doutrina secreta, são as 3 das maiores questões que são referidas. E, portanto, há outras, mas estas são as principais. E de uma forma muito sucinta, não estou a desenvolver isto muito. Aliás, eu tenho isto publicado já em vários livros, em vários locais, em vários capítulos dos meus livros, portanto vocês encontrarão isto sempre em algum sítio. Se alguém quiser saber exatamente onde, para além do projeto Templário do Evangelho Português, depois pergunta e eu direi. Mas será que realmente, anulando estas 3 hipóteses, deixa de haver doutrina secreta dos Templários? Não. Será que não há mais nenhuma hipótese de sustentarmos a possibilidade da existência de uma doutrina secreta? Claro que há. Claro que há. Ninguém mais a tem senão nós, em Portugal. Por isso é que vieram cá tentar buscá-la, não é? Perceberam que não havia noutro sítio, que era aqui. E os 2 sítios, os 2 locais templários, que depois passaram à Ordem de Cristo, onde mais elementos se acumulam a favor da existência de uma doutrina secreta, eu já o disse anteontem ou ontem, não me lembro quando, são exatamente Almourol e Tomar. Há outros locais onde acontecem coisas idênticas, ou há vestígios disso, mas não são tão fortes. Por exemplo, vou dar-vos um exemplo concreto. Quando o Olimpais constrói ou reconstrói Sor, ele reutiliza este agimês, é assim que se chama esta pedra, um agimês, supostamente visigótico, e ao qual falta uma parte que está cortada, vê-se perfeitamente está cortada, mas onde existiria, aliás estão lá mais 2, mas onde existiria uma terceira copa, portanto uma terceira taça, aquilo que na época e neste contexto iconográfico se chama um cântarus. O cântarus não é mais nem menos do que a representação, porque é do cântaros que nasce a árvore da vida, como vocês veem, com os cachos de uva, etc., não é? Portanto, o alimento eucarístico. Esse cântaro não é mais nem menos do que uma representação, ou uma pré-representação, daquilo que nós mais tarde vamos chamar o grau. Bem,
porque será que o alguém em paz terá escolhido isto? Escolheu outras coisas também, mas porque é que terá posto isso em um local tão nobre no Castelo de Sor? É o local mais nobre do Castelo de Sor. Ok? Pronto. Quem tenha olhos que veja. Está lá há 800 anos e nunca ninguém chamou a atenção por esse detalhe. Mas é evidente que houve uma razão, certamente, o Oliver tinha uma razão para pôr isto à vista, para que alguém que tivesse olhos pudesse vislumbrar. O Sor tem mais uns elementos interessantes, não vou perder tempo com isto. É só para vos dar exemplos. Vou dar-vos um outro exemplo agora do século XVII. Portanto, no âmbito da Ordem de Cristo, é uma comenda da Ordem de Cristo, no Distrito da Guarda, um pouco a sul de Feixe Espada à Cinta, é entre Feixe Espada à Cinta e a Guarda. É uma igreja de uma localidade chamada Escalhão, que é um igrejão, uma coisa imensa, numa aldeia sem importância maior hoje em dia. E a igreja é uma mastodonte, não é? É uma coisa que se vê à distância e dá para ver que não só o local, a comenda era rica, como havia a intenção de tornar evidente a existência desta igreja. Bem, no interior da igreja existem várias coisas que eu não vou abster-me agora de referir, só vou centrar-me nesta peça, que é um retábulo de madeira, que existem dois, um de cada lado do altar, tipo predela. Portanto, são aquelas partes pequeninas por baixo dos altares, não é? Há uns nichos e tal, por baixo do nicho tem uma predela, isto é uma das predelas, e nesta predela existe um exemplo muito concreto de uma coisa que, embora esteja na Bíblia, não está na Bíblia desta maneira. Como sabem, na Bíblia, no Evangelho segundo São João, há uma referência a um indivíduo chamado, que é um apóstolo chamado Tomé, ou Tomás, também dito Tomás. Ora, o Tomé é apresentado nesse Evangelho, digamos, é caracterizado nesse Evangelho por uma palavra que não está traduzida em nenhuma língua. Nem sequer foi traduzida para a Vulgata. Ficou lá no grego original. É a palavra Didymus. Thomas Didymus. Ora, o que é que significa Didymus? Significa irmão gêmeo. Aliás, tal como Thomas também significa irmão gêmeo. Não era preciso lá porem o adjetivo, não é? Ou, neste caso, o classificativo para podermos determinar que era gêmeo, porque a palavra Thomas em aramaico significa gêmeo, irmão gêmeo. Irmão de sangue. Ok? Questão. Irmão de sangue de quem? É evidente que no contexto só pode ser de um indivíduo. Jesus. Não vamos discutir se é, se não é, tanto faz. Reparem. Duas figuras de Jesus em simultâneo no processo de caminhar para o Calvário. Um deles carrega a cruz, o outro assiste. Estão lá os dois. Qual deles foi crucificado? É outra história. Bem, se porventura ocorreu crucifixão, é outra história também. Não interessa agora discutir essas coisas, só trago elementos para uma reflexão que vocês farão, se entenderem fazer, e se houver dúvidas no final, colocarão as dúvidas. Bem, voltando ainda a Almourol, não é? Não, antes disso vamos a outra coisa. Vamos passar por outro lado. Vou dar um exemplo agora, exemplos do século XVI. Um do 1520, à volta de 1520, que foi uma coisa que surgiu recentemente, outra vez. Onde é que está isto? Ícones grandes, está aqui. Que surgiu novamente aí à vista, mas que esteve escondida durante muito tempo. Aliás, isto está metido num cofre de um banco, em Portugal. Esta pintura, que é um Cristo, não é em glória, mas também não é após a crucifixão, não é após a ressurreição. Reparem que não tem
estigmas nas mãos. Isto é outro elemento interessante, porque no Convento de Cristo, antes da reforma do Frei António de Lisboa, e mesmo depois da reforma do António de Lisboa, durante muito tempo, não havia Cristos crucificados. Havia Cristos em glória ou ascendendo aos céus. Não havia Cristos crucificados. Ora, este quadro, que é uma tábua pequenina com 20 e tal por 30 e tal centímetros, é uma coisinha assim deste tamanho, está cá em Portugal, no cofre de uma família do historiador de arte Luís Reis Santos. Pertence neste momento à filha, à herdeira do Luís Reis Santos. Mas isto tem uma história, convém contar. Este quadro foi pintado pelo mesmo pintor que pintou os quadros grandes dos oitavos da charola. Jorge Afonso. E tê-lo-á feito, neste caso, em cerca de 1520. Os quadros da charola são mais ou menos contemporâneos. Mas este quadro não se destinava a tomar. Este quadro foi encomendado ao pintor, que estava a trabalhar em Tomar, para ser enviado para a Etiópia, para ser oferecido ao Negos da Abissínia. E chegou lá. Chegou lá. No século XIX houve uma batalha campal entre os etíopes e um exército inglês, e os ingleses levaram de vencida os etíopes e depois cometeram uma série de atentados ao património etíope e fizeram inclusive uma coisa que nestes casos até era e continua a ser vulgar, que é tentar apoderar-se de bens valiosos que possam existir à mão de semear. E este ícone, que era um ícone altamente venerado, de tal maneira venerado que na Etiópia se fizeram cópias dele, e inclusive foram introduzidas cópias dele em livros etíopes, foi roubado por um inglês, um oficial inglês, que o levou para a Inglaterra, onde ficou durante muito tempo, sendo que o oficial em causa supostamente tê-lo-ia roubado para o entregar ao museu, portanto ao British Museum, só que nunca chegou a entrar no British Museum, ficou perdido também nos bens dele, que entretanto faleceu, e alguém decidiu levá-lo ao leilão, e passou uma primeira vez pela Christie's, pelo leilão da Christie's, onde foi vendido por 400 e tal libras na altura. Bem, depois o novo proprietário manteve-se na sua posse até morrer. A família do novo proprietário pôs outra vez o quadro em leilão, foi a leilão pela Christie's outra vez e valeu, nessa altura, 100 e tal libras. Quem comprou? Luís Reis Santos. Portanto, o quadro voltou a Portugal nestas circunstâncias. Atenção, isto é património, considerado património, até pela Unesco, da Etiópia. Roubado nestas circunstâncias que eu referi. Portanto, mas o mais importante não é isto. O mais importante é exatamente a representação de Cristo. É que, ainda por cima, os etíopes escreveram, não se vê aqui, eu também não tenho o boneco para vos mostrar, em Geze, que é a língua litúrgica dos etíopes, escreveram em Geze o que representa. Portanto, não há dúvidas que os etíopes sabiam perfeitamente o que estavam a ver. Não é? Okay? Eles sabiam que estavam a ver o Cristo vivo e não após a crucifixão. E, portanto, é um exemplo mais de como não só tínhamos uma doutrina secreta, mas a exportávamos. Porque isto é um exemplo de exportação de doutrina secreta. A discussão sobre se houve crucifixão ou não houve crucifixão era também uma discussão. Por exemplo, os muçulmanos consideram, de uma forma geral, consideram que não houve crucifixão. Que Jesus foi chamado ao céu antes da crucifixão. E, portanto, nunca chegou a ser crucificado. E baseiam isto num Evangelho, que é o Evangelho de São Barnabé. Que é uma coisa que nós não conhecemos. Aliás, é muito difícil de encontrar o texto, aliás.
Isso é uma tradução espanhola, por acaso, recente, mas de resto é muito difícil encontrar o texto. Bem, aliás, eu até farei um parênteses para vos lembrar uma coisa. Quando houve aquela saída repentina dos americanos do Afeganistão, os talibãs tomaram o poder e por onde é que eles foram tomar o poder? Exatamente em cima da secretária do antigo presidente do Afeganistão, no gabinete dele, não é? E nas costas da secretária, onde eles todos se montaram, em cima da qual se montaram, havia um quadro na parede, um quadro muito grande, que já lá estava, evidentemente, não foram os que puseram, estava lá. E o que é que representa o quadro? A ascensão de Jesus, antes da crucifixão. Ninguém deu por nada, pelos vistos. Nós, na Saudade, fizemos um vídeo, fizemos uma sessão exatamente sobre isso, para explicar porque é que isso poderia acontecer. Porque para nós é extravagante, não é? Para eles não é. Bem, seja como for, portanto, muçulmanos que adoram Jesus, sim. Jesus aparece mais de 80 vezes referido no Alcorão como o Salvador do Islão. É Jesus, não é o Cristo. Eles não aceitam o Cristo. Okay? Mais uma vez, a questão da distinção entre uma entidade e a outra entidade que também, no caso do Islão, funciona assim, tal e qual. Portanto, como estão a ver, há pequenos indícios interessantes que temos que seguir. Aliás, aqui, não sei se é aqui, acho que não é aqui, neste não é aqui. Não, isto não é. Isto é uma coisa, é o Holmes. O oficial inglês chamava-se Holmes. E assinou o quadro nas costas e tudo. Portanto, a coisa o roubo está identificado. Bem, outra matéria que é interessante e que também encontramos em Tomar, eu vou deixar as outras coisas para depois, é algo que nos pode parecer estranho, aliás, porque de acordo com os manuais mais ou menos esotéricos, a Rosa Cruz só foi inventada por Christian Rosenkreuz na Alemanha a partir de 1616. E nós em Tomar temos a representação, só trago uma, mas temos 3 representadas contemporâneas ou anteriores a 1535, porque temos inclusive a data inscrita na pedra. Portanto, desculpem, mas isto não é um símbolo qualquer. Ainda por cima, porque este símbolo está associado a outro símbolo, que também não é um símbolo qualquer. Que é este símbolo. Lembram-se da cabeça com 3 faces do processo da Inquisição. Ok. Isto, evidentemente, até pelo turbante, é a representação de uma personagem oriental. Não há dúvidas quem é a personagem oriental, é Hermes Trismegisto. Portanto, aquele sítio onde existem as Rosa Cruzes, que existem em feixe da abóbada, numa sequência de 10 feixes da abóbada, estão associadas a esta personagem, que é a personagem que preside à escadaria em espiral que acede a esse sítio. Portanto, aquele sítio é um sítio hermético, é um sítio onde as doutrinas da filosofia hermética são praticadas certamente, e a Rosa Cruz está lá exatamente como um exemplo dessa prática. Há outras coisas, também não vou entrar em detalhes, vocês encontram também nos meus livros, já publiquei, incluindo o Guia de Tomar, está lá explicadinho o que é que isto é e como é que surgiu a alteração do estatuto do espaço para a adega. Porque hoje em dia aquilo é chamado a adega. Nem sempre foi assim, só passou a ser adega quando o Conde Tomar, primeiro-ministro da Ana Maria II, se tornou Conde Tomar e comprou o edifício em asta pública, uma parte do edifício em asta pública, e transformou aquele espaço em adega. Antes disso não era adega. Pronto, portanto, temos, entretanto, outros exemplos, também em Tomar, de práticas de gnósticas, porque se trata disso. Isto não é estas práticas, esta doutrina secreta não era digamos, uma expressão daquilo que era a ordem natural
e canónica das coisas, em termos da Igreja Católica, é outra coisa distinta, e temos exemplos disso noutros espaços. Olhem, por exemplo, este aqui, reparem, quem é que tem um cabelo na testa neste sítio? É evidente que isto não é um cabelo, isto é um conjunto de línguas de fogo. No sítio exatamente onde nós sabemos que, noutros contextos, aquele sítio é denominado terceiro olho. Ok? Está lá à vista toda a gente, junto da janela da sala do capítulo. É só prestar atenção. Mas temos também duas outras peças, uma delas é esta, em que nos aparece um cavaleiro com o elmo, a viseira do elmo levantada, ou seja, com a máscara, que é a sua face exterior, que é a sua aparência exterior, levantada para possibilitar a visão do seu ser autêntico. E reparem que há um sol brilhante nas costas dele, tipo a auréola. Mas não é caso único, existe um outro. Desculpa, não é este? Acho que é este. Já vamos ver se é. Exatamente, é este. Vamos ver? Outro idêntico. Noutro sítio do convento. Também com a viseira levantada. Pronto. E o outro que eu tenho que mostrar a seguir, e que era esta a ordem, é esta figura feminina, que aparece associada a 3 laços de amor, um junto de cada um dos ouvidos e outro à cintura, à cinta. Uma figura feminina. Eu não disse uma mulher, porque provavelmente esta figura não é a de uma mulher. Quase certamente não é de uma mulher. Aliás, os templários não podiam ter mulheres ou partilhar o seu espaço com mulheres. Portanto, uma figura feminina tem que ser, se é feminina, tem que ser outra coisa que não uma mulher. Ainda por cima que os laços de amor são sinais de que esta personagem é uma personagem transcendente, é uma personagem que não é deste mundo, é de outro mundo, completamente diferente. E isso interessa-nos para o passo seguinte da coisa, porque em Almourol, uma das medalhas, isto não é uma medalha por acaso, este aqui é um elemento dos arreios dos cavalos, mas temos uma medalha e 2 elementos dos arreios dos cavalos praticamente idênticos, onde se vê uma figura feminina, cá está ela, não é? Estão a vê-la? Um cavaleiro ajoelhado com um único joelho, que oferece uma rosa à dama, que lhe retira o elmo da cabeça. Eu, antigamente, antes, dizia que ela estava a colocar-lhe o elmo. Não está a retirar-lhe o elmo. Exatamente como os outros também têm a viseira levantada. Portanto, é um processo inverso. E até porque a oferta da rosa só pode acontecer neste momento. Não pode acontecer antes. Bem, ele tem uma bandeirola também atrás. Vamos ver a outra peça para percebermos. Cá está. Cá está a figura feminina, na mesma posição, cabeça do cavaleiro, tirar-lhe o elmo, etc. E oferecer-lhe a rosa. Pronto. Isto foi encontrado em Almourol. Curiosidades. São curiosidades, isso aí são coisas... podiam ser assim como podia ser assado. Ok. Vamos já responder essa pergunta, ou esse comentário. Que é para vocês verem como a ignorância é muito atrevida. É mesmo muito atrevida. Eu diria que a ignorância está cada vez mais atrevida. Olha. O que é isto? O que é isto? Isto é só um livro iluminado alemão relativo
àquele mesmo assunto que está representado nas medalhas de Almourol, relativo às cortes de amor. E já viram como é parecido? Se houvesse alguém com dúvidas, estão as dúvidas retiradas, porque estamos a falar da Alemanha, não estamos a falar de Tancos ou de outro sítio qualquer, não é? Portanto, cá temos o exemplo de como se apanha mais depressa um mentiroso que um coxo. Porque isto é prova provada de que havia uma doutrina generalizada que tinha expressões várias em vários locais e que também tinha manifestações iconográficas idênticas, porque lá está, é a tal monotonia de que se fala muitas vezes relativamente a estas coisas, a repetição quase obsessiva dos mesmos elementos. Pois é isso mesmo. Aqui não há a rosa, mas há o resto. Pronto. Este assunto é um assunto que, evidentemente, nos levaria muito longe, que eu não quero amassar-vos e, portanto, também não vamos estar aqui horas perdidas nisto. Agora, eu quero mostrar-vos outras coisas do género, existentes em Portugal, sobretudo uma outra, existente em Portugal, que vai no mesmo sentido. Que é uma caixa, chamada Caixa do Amor, está assim classificada, e que existe no Tesouro da Sé de Braga. E lá está a dama e o cavaleiro, numa atitude que não será exatamente idêntica à outra, mas que tem algumas, digamos que podemos relacionar com a outra. Cá está. Há uma flor também aqui, estão a ver? Que é oferecida à dama. Não há o elmo, nem o cavaleiro está ajoelhado, mas passa-se algo semelhante. Isto está em Braga. Não sabemos de onde vem. Não está indicada a origem, mas está em Braga. E penso que já temos aqui um quadro interessante de referências para podermos refletir bastante sobre o caso da doutrina secreta, porque isto é evidência de uma doutrina secreta que tem a ver com uma espécie de liturgia distinta daquela que é a liturgia eclesiástica vulgar. E não existe em contexto alemão e no contexto daquela iluminura qualquer outra explicação. Não existe. Nem há recorrências, como há aqui em Portugal. Aquilo aparece no âmbito podemos dizer que aparece no âmbito de livros de cavalaria e pronto, e é assim que aquilo é um conjunto de 30 e tal iluminuras, todas diferentes, em que, aliás, o David acho que apresentou uma ou duas ontem, diferentes, mas esta também pertence a esse livro, David. Portanto, desculpem lá, perdi aqui outra vez Portanto, é assim. Só quero, para terminar esta parte, porque isto não quero amassar-vos. Vocês já perceberam, eu já várias vezes falei também sobre este assunto, já perceberam que isto não vale a pena forçarmos a nota. É pão, queijo, queijo, constata-se e pronto, não vale a pena. Quem quiser, vá investigar mais. E se tiver dúvidas, pergunta e a sua pergunta será respondida se houver, evidentemente, como responder. O que eu quero mostrar-vos agora é uma coisa muito concreta. Diz que não há vestígios de cátaros em Portugal. Não é? O Virgílio ontem mostrou que havia muitos. Mas a Academia diz, não, é impossível, isso é uma teoria esotérica e tal, não sei o quê. Ok. Então, os vestígios são de tal maneira que até há pintura alusiva. Isto é, o São Bernardo, sabem que o São Bernardo foi ao Languedoc pregar contra os cátaros. Inclusivamente, fez é aquilo que está representado aqui, fez um exorcismo ao Duque da Aquitânia, que estava possesso, segundo se dizia, e então o São Bernardo salvou-o da possessão, libertou-o da possessão. Cá está o evento. É curioso que, tendo estado São Bernardo a pregar contra a cruzada, depois os Templários tivessem recebido e, digamos, de braços abertos, os refugiados
cátaros aqui no seu território. Portanto, aquelas incongruências. Há outras relacionadas com São Bernardo e com Portugal e com a Ordem do Templo, mas esta é uma incongruência relacionada com os cátaros. E com os Templários também. E vou mostrar-vos outra ainda. Já agora, este quadro é um quadro que está num museu. Eu não tenho aqui comigo a indicação. Mas pronto. Sim, mas não sei se está correto. Bem, mas temos aqui outro. Reparem. Quem é o personagem aqui, o personagem principal? É São Domingos, o fundador dos dominicanos. São Domingos de Gusmão. Que está a oferecer um rosário. Os dominicanos foram os inventores do rosário, como nós o conhecemos, digamos, como era antigamente. Ele hoje não tem nada a ver com o que era antigamente, mas foi o inventor do rosário. E então está a oferecer rosários a quem? A cátaros que se converteram ao cristianismo católico. Os outros que não se converteram estão ali mortinhos. Isto é proveniente do convento de São Domingos, em Santarém. Okay? Em Porto Alegre, na Sé Catedral de Porto Alegre, no retábulo principal do altar-mor, não tenho aqui o boneco, existe mais uma referência aos cátaros. O bispo de Porto Alegre, que na altura era o Madeira Arraes, o padre Madeira Arraes, famoso, padre Madeira Arraes, deu a entender a quem tivesse olhos para ver que sabia da história, que havia cátaros por ali. Então colocou num dos retábulos a queima dos livros cátaros. Portanto, se fossem necessários mais elementos, para além daqueles que o Virgílio apresentou, temos aqui pelo menos mais 3 exemplos. E há mais. Eu só trouxe estes, para não vos maçar também. Portanto, em suma, talvez seja mais engraçado agora deixar ao vosso critério fazerem perguntas, se tiverem perguntas para fazer, do que estar a amassá-los com mais elementos, porque eu não vou acrescentar nada de novo àquilo que já disse. Isto é o fundamental que eu tenho a dizer e, portanto, espero que tenha sido suficientemente esclarecedor, que as histórias que se contam acerca da doutrina secreta dos Templários, e sobretudo aquelas 3, não é? Sejam do século XVIII. Portanto, nada tem a ver com o assunto. São reinvenções ou invenções, e algumas delas foram reinventadas posteriormente. Por exemplo, o Baphomet foi inventado pelo Friedrich Nicolai no século XVIII. E no século XIX, um francês chamado Eliphas Lévy reinventou o Baphomet. O Baphomet, a partir daí, começou a ser um diabo colocado sobre um plinto. Ele, inclusive, publica a imagem do diabo sobre o plinto. Não sei se tenho aqui isso. Se eu tiver aqui, até vos mostro para vocês verem como é que é. Deixem-me ver se eu tenho aqui, não me lembro. Mas isso está publicado no meu livro sobre onde eu falo do assunto do Baphomet. Não está aqui, não tenho aqui por acaso. Mas pronto, sendo assim, e depois posteriormente houve mais autores que trataram do assunto, inclusive autores do século XX. Eu nem vou amassar-me a citar os nomes. Aliás, alguns dos livros onde essa matéria é tratada são livros que estão aqui na biblioteca do Centro do CITA, que foram oferecidos por mim à biblioteca do CITA. Portanto, há pelo menos 3 livros onde o assunto é tratado modernamente, que também não adianta coisa nenhuma, porque partem do pressuposto que a história é templária, quando ela, na realidade, foi inventada no século XVIII, na Alemanha. Portanto, pronto, não interessa. Estas coisas são muito graves. Porquê? Porque se vão avolumando e depois chega a um ponto em que é muito difícil desconstruir estas histórias. E neste momento eu creio que é mesmo quase impossível desconstruí-las. Porque ainda hoje de manhã o nosso convidado, o Padilha Neto, veio ter comigo dizendo: então, e conhece o Baphomet de Tomar? É? Portanto, é evidente, já está na gíria, não é? Já está na gíria o nome, aplicando o nome a uma coisa que não lhe compete. É só isso. Portanto, se quiserem fazer perguntas, façam um favor. Se eu souber responder, tenho todo o gosto. A questão é a seguinte.
a temática do amor cortês é algo que me agrada e que me diz alguma coisa, e achei extraordinário as imagens que encontraram aqui em Almourol, mas fiquei com uma questão a bailar na cabeça. Como é que se explica a presença de imagens que têm a ver com o amor cortês, por acaso até era um amor cheio de símbolos e de mensagens subliminares, como é que se explica isso num contexto templário, quando os templários não poderiam ter na sua companhia a mulher? Sim, ok. Eu referi-me a figuras femininas, não a mulheres. Até sublinhei isso. No contexto gnóstico, ou pelo menos em alguns contextos gnósticos, a figura da mulher, ou figura feminina, melhor dito, representa uma entidade não física, densa. Ok? Representa o intelecto ativo, ou agente, como muitas vezes se chama, que é o verdadeiro espírito. E, portanto, aquela cena ali reporta a um processo gnóstico em que o cavaleiro procurava exatamente essa consonância com o intelecto ativo, com vista, porque é esse o objetivo da gnose, com vista à reintegração. E isso explicará a ideia da revelação e do tal sinal da senha. Sim. Para a revelação. Sim. Pronto. Depois, evidentemente, que isto tem depois outras conotações, porque, por exemplo, isto está relacionado também, e é contemporâneo, ainda por cima, do ciclo dos trovadores, do ciclo trovadoresco. Não é? E o Virgílio ontem leu um poema, um Sirventês do Gil Pérez Conde, que eu não sei se tenho aqui, mas que eu não tenho aqui, onde isso é evidente. Aliás, é o único poema trovadoresco onde é claro que havia uma doutrina secreta entre os templários, pelo menos entre os portugueses. Porque o autor em causa anda à procura de amor. Amor com maiúscula, não é? Já falámos isto esta manhã. Amor com maiúscula. Esta manhã ou... Exatamente, hoje de manhã. Amor com maiúscula. Pronto, é um amor especial. Já vimos que é um amor especial, não é um amor hedonista. Então anda à procura de amor. E não encontra amor em lado nenhum. Nem em casa do rei, nem em casa dos privados, nem em casa dos nobres, nem em lado nenhum, nem sequer entre os hospitalários. Mas onde é que eu achei o amor? Entre os templários, porque noutro sítio não o achei. Portanto, é a prova provada que havia uma doutrina secreta. E é um trovador quem o diz. Portanto, a lírica trovadoresca, que normalmente nós chamamos lírica provençal, ou de origem provençal, está mal classificada. Porquê? Porque a lírica do amor... Primeiro, não há lírica de amigo na Provença, que é alguma coisa que põe os estudiosos um bocadinho à nora, porque então como é que há uma coisa e não há outra? Não é? Eles depois justificam. Não, porque isto é mais para a Galícia, para Portugal, é mais galego e português, galego-português e tal, não sei o quê. Mas não se justifica que assim fosse, porque houve vários trovadores provençais que, tendo se deslocado à Península Ibérica, também cantavam cantigas de amigo. Portanto, não justifica. Bem, mas a diferença fundamental que interessa aqui fazer é que, enquanto na Provença as cantigas de amor trovadorescas partem do seguinte pressuposto, de que o trovador, ou alguém, a letra digamos que às vezes é pouco capaz de nos guiar para sabermos quem foi, se é o trovador, se é um terceiro. O trovador, ou quem quer que seja, apaixona-se por uma dama que nunca viu, mas sobre a qual apenas ouviu falar. Enquanto os trovadores do amor galaico ou portugueses se apaixonam por uma dama que efetivamente viram, conseguiram ver.
isso liga-se a outra coisa, que eu já falei também sobre isso, está no catálogo que foi reeditado agora, a respeito de Almourol, porque além das medalhas, Almourol está associado, de uma forma muito indelével, a um romance de cavalaria intitulado Palmeirinho de Inglaterra, que tem Almourol por cenário principal. E a Almourol acorriam cavaleiros de todo o mundo, incluindo muçulmanos. Para quê? Para tentarem ver a dama, que não viam logo, porque a dama se escondia atrás das ameias, fazia-se cara, não é? E só passavam a conseguir vislumbrá-la parcialmente quando já tinham dado provas da sua fidelidade, do seu empenho, da sua persistência, da sua teimosia e das suas capacidades e dons. E finalmente, quando atingido o clímax das suas competências, se dispunham a olhar para a dama e a vê-la face a face, ela mostrava-se-lhes. Ela desvelava-se aos cavaleiros. Essa dama, curiosamente nesse romance, tem um nome que tem tudo a ver também com a visão. Chamava-se Mira Guarda, a guardiã da visão. Pronto, são alguns exemplos. Isto, podíamos levar isto muito mais longe, porque há mais exemplos, mas são mais complicados porque implica contextualizações mais complicadas, mais complexas. Mas estes são os mais evidentes e até temos os indícios materiais visíveis que podemos usar. Mas não sei se respondi. Se não tiver respondido, volto à carga com outra pergunta. Sim, algumas coisas respondeu, outras ficaram-me aqui a bailar na cabeça. Sim, mas ouça isso... uma coisa, é muito fácil, se quiser ter a certeza daquilo que eu estou a dizer, porque é evidente que eu não estou aqui, eu não acordei bem disposto hoje de manhã, não é? E com uma visão salvífica ou soteriológica do assunto. Não é? Isto é um assunto que foi investigado também nos papéis. Também fui investigar nos papéis e há, por exemplo, publicado pela Gulbenkian, um livro, que é uma tese de doutoramento, sobre a poesia provençal. Consulte, em francês. Consulte e vai ver o que é que o autor diz. O autor diz que a poesia provençal esteve na origem da poesia galaico-portuguesa. Sim, e há aquela questão de haver os 4 graus, em que há o finidor, o pecador, o entendedor e o drute, o amante. Sim. E a ideia que nós ficamos é que no território peninsular nunca se chegava ao último grau porque havia uma grande influência da Igreja que abafava essa questão do amante, de chegar à fase do amante. Só que a fase do amante pode ser também uma coisa mais espiritual, no sentido de... Com certeza que é. Sim. Com certeza que é. Essa questão do... A questão do... Eu já disse isto também várias vezes. E ontem o Virgílio também deu a entender isso na comunicação que fez. Nós, na Saudade, temos um projeto de investigação dos textos da Cavalaria Espiritual, que nós chamamos assim Cavalaria Espiritual, que incluem textos de cavalaria propriamente dita e depois as chamadas novelas pastoris, que são um sucedâneo, que são uma continuação, num grau diferente das mesmas questões. Porque a linguagem é a mesma, as metáforas são as mesmas, a metalinguagem é a mesma, é tudo a mesma coisa, só com um cenário diferente e com roupagens diferentes. Nesses estudos que estamos a fazer, nós encontramos exemplos disto a cada passo. A cada passo. Inclusive estamos a publicar, vamos publicar mais disso, já publicámos um livro, vamos publicar mais, já publicámos inclusive nos nossos boletins anuais vários estudos sobre o assunto, para demonstrar isso mesmo. Hoje de manhã anunciámos o lançamento com o devido acompanhamento documental de um livro fundamental, que é a sebenta, no nosso caso, do Sampaio Brunos, Cavaleiros do Amor, onde essas matérias também são abordadas e desenvolvidas. Há, no entanto, e para terminar esta resposta, aqui um qui pro quo, que não é qui pro quo nenhum, mas é um assunto tabu, não se fala dele habitualmente, que é a chave disto. Como é que os trovadores da Provença ouviram falar da dama pela qual se apaixonam? Pergunta legítima, não é? Ouviram falar, não viram.
Não a viram. Ouviram falar dela. Alguém lhes falou dela. Quem é que lhes terá falado da dama pela qual se apaixona? A chave está aqui. E é preciso encontrar as razões disto, estudá-las, desenvolvê-las, para depois perceber o resto. Eu muito rapidamente respondo. Quem tiver mais curiosidades terá que, evidentemente, ir investigar. A chave disto é uma doutrina esotérica, é uma doutrina secreta, ou se não completamente secreta, pelo menos mais ou menos discreta, que foi exposta por um herege de origem bracarense, chamado Prisciliano, que chegou a bispo de Vila e que em determinado momento foi condenado à morte pelos restantes bispos peninsulares e pelos franceses, como herege. E que foi executado em França, juntamente com mais alguns companheiros e companheiras, porque o movimento prisciliano era constituído maioritariamente até por mulheres, e cujos corpos depois foram transportados, já cadáver, para Santiago de Compostela, onde foram sepultados. E isto dá-nos logo uma reviravolta completa na geografia também, porque segundo esta história, os corpos chegaram lá no final do século V, princípio do século VI. Santiago de Compostela e a figura de Santiago só aparece associada a Santiago de Compostela no século IX. Portanto, havendo uma peregrinação anterior, seria certamente para o cemitério dos mártires. Bem, mas então, ainda fica por responder, então, mas e a Provença? Pois, é que os adeptos do priscilianismo, à semelhança dos cátaros no século XII, princípio do século XIII, refugiaram-se no Languedoc e na Provença, de onde depois regressaram às origens. Portanto, o catarismo, de uma certa forma, ou alguns grupos do catarismo, eu diria, do catarismo mitigado, do dualismo mitigado, não do dualismo radical, que esses serão, porventura, outras origens, tiveram origem na Península Ibérica, tiveram que se refugiar no Languedoc e na Provença, e depois regressaram de lá para cá, sendo protegidos pelos Templários nos territórios de Castelo Branco e Porto Alegre. E a chave para este processo e para estas ligações é esta. É a figura do prisciliano e da doutrina priscilianista. Só tenho a agradecer, obrigada. Os textos do prisciliano estão publicados. Atenção, eu disse mal. Os textos atribuídos ao prisciliano estão publicados. Porque eu suspeito que os textos que foram publicados como sendo do prisciliano não são do prisciliano. Porque eu conheço outros textos que não são considerados de prisciliano, que são muito mais conformes à doutrina do prisciliano do que aqueles que foram publicados, sendo que lhes foram atribuídos. E esses textos, ainda por cima, estão incluídos em música sacra da Alta Idade Média, exatamente do período em que tudo isto aconteceu, onde, efetivamente, aí é possível encontrar-se dualismo, gnose e outros processos que, nos textos que nós temos conhecimento, aliás, a pessoa que faz, a senhora que faz a introdução ao livro, à edição, diz que é estranho, não dá para perceber, não aparece haver nenhum elemento dualista aqui e tal. Pois não, é que os textos não são os dele, provavelmente, o mais certamente é não serem dele. Aqueles foram textos inventados para fazer de conta que o homem era muito conforme às regras da Igreja, porque ele passa a vida a citar a Bíblia, e cita, e conhecia, e até promovia a leitura de apócrifos. Sabemos isso, não é? Sabemos isso. Entre os quais, por exemplo, reparem, o livro de São Tomé, o Evangelho segundo São Tomé, os Atos de São Tomé e outros. Portanto, nós temos que fazer uma investigação com o cuidado necessário para não cairmos na esparrela do óbvio. Porque a esparrela do óbvio já deu o que tinha a dar. Não há como sair dali.
Estamos metidos num buraco do qual não conseguimos sair. Para sairmos do buraco temos que, é como dizia o outro, para vermos a ilha temos que sair da ilha. Não é? Portanto, é apenas mais uma constatação. Mais alguma pergunta? Fazem um favor? Sim. Ainda sobre São Tomé e ligando com aquilo que foi aqui ontem falado sobre São Miguel, como durante praticamente durante toda a primeira dinastia e até o Dom Manuel I, o anjo protetor da Capela Real era São Miguel. Temos uma igreja de São Miguel em Guimarães, Sim. temos uma Capela Real de São Miguel em Coimbra, tínhamos a Capela Real de São Miguel no Castelo de São Jorge e o Dom Manuel, de um momento para o outro, quando constrói o Palácio ou o Paço da Ribeira e traz para lá a Capela Real, a invocação da Capela Real é do São Tomé. São Tomé, exatamente. Embora óbvio, pegando as suas palavras, embora óbvio seja que foi dedicada a São Tomé porque era partilhada com a Casa da Índia, deve haver um outro motivo, um outro nexo causal que não é assim tão óbvio. Depois também temos, como ontem falava, o São Miguel, o anjo protetor, também pedido pelo Dom Manuel, que era coisa que eu desconhecia, pedido pelo Dom Manuel ao Papa, o anjo custódio. Sim, mas o anjo custódio não tem nada a ver com o São Miguel, já vimos isso. Já vimos isso, exatamente. Não há qualquer tipo de relação possível a estabelecer entre um e outro. Exatamente. A única coisa que eu estou a inquirir é realmente se há algum nexo para além do óbvio relativamente à invocação do São Tomé, ou pode nunca lhe ter passado por este tipo de questão. Sim, vai ser complicado explicar isso em poucas palavras, porque é preciso... Você não sabe explicar nada em poucas palavras. Termos uma série de elementos na mão para podermos compreender o assunto, mas, respondendo a isto muito rapidamente e muito sucintamente, a principal razão é exatamente a circunstância de, depois da chegada à Índia, dos portugueses, que se deveu, em parte, à necessidade de buscar cristãos de São Tomé. Aliás, o Vasco da Gama, quando chega à Índia, entra num pagode, num templo hindu, e mais gente entra num templo hindu julgando está a entrar numa igreja. Porquê? Porque partiram do pressuposto que eram cristãos os habitantes daquela região. Bem, e portanto, aliás, quando alguém pergunta o que é que estão aqui a fazer, vimos em busca das especiarias e de cristãos. Não é? Está, até o Camões fala disso. Bem, portanto, o São Tomé, como já vimos, é uma figura importante. Porquê? Porque segundo a lenda e segundo a tradição, que era conhecida aqui, o Oriente tinha sido missionado, tinha sido catequizado, hoje não se diz assim, hoje diz evangelizado, por São Tomé. E, portanto, isto, em termos da mística manuelina, que foi criada por um homem do qual já falámos hoje de manhã, chamado Duarte Galvão. Lá está, é preciso ler o Duarte Galvão. Okay? Porque se não lemos o Duarte Galvão, não sabemos. Bem, ora, o Duarte Galvão construiu um cenário ideal para a afirmação do Império Português em todo o universo, em todo o mundo, partindo do pressuposto de que se trouxesse a figura do evangelista do Oriente ou a memória dele para Lisboa, estaria feita a união entre Oriente e Ocidente e estariam criadas as condições para a criação do Império Universal, aquilo que na nossa tradição passou depois a denominar-se o Quinto Império. Pronto. Em poucas palavras é o que eu lhe posso dizer. Depois há outros detalhes. Repara, há uma coisa também fundamental nisto. É que enquanto, por exemplo, quando os portugueses chegavam a algum ponto da África, precisavam de pedir ao Papa a legitimação da posse do território. Porque é que isso acontecia? E não acontecia, por exemplo, no Oriente. No Oriente não aconteceu nunca. Não há legitimação da posse do território, nenhum território no Oriente.
Porquê é que será? Simplesmente porque, de acordo com a lei canónica vigente e com a lei portuguesa, não era preciso pedir autorização para ocupar um território já anteriormente cristão. Só era preciso fazê-lo se ele estivesse na posse de outra religião ou de algum proprietário que não fosse cristão. Daí que, no Oriente, não houve bulas, nem houve breves para legitimar a posse do território. Porquê? Porque era território de São Tomé, já evangelizado por ele. Está a ver? São coisas que nos escapam. Nunca ninguém nos ensinou isto. Nós temos que ir à procura das razões. E as razões existem. E são muitas. São mais, evidentemente, são muitas. Só a história do São Tomé e da São Tomé na Capela Real Portuguesa dava uma longa conversa que pode ser, numa futura Conferência Internacional, se possa fazer. Mas, neste momento, não vem a propósito de ir mais longe, porque não há tempo, nem condições para demonstrar isso. Mas pronto, não sei. Mais alguma pergunta que queiram fazer? Sim, vá. Boa tarde. Com as referências de pintura que o senhor mostrou em relação à Alemanha, percebi que o elmo do cavaleiro era bem parecido com o elmo de uma outra ordem militar religiosa alemã, que era a teutônica. Sim. E queria perguntar se a doutrina secreta só existia na ordem templária ou se existia em outras ordens militares. Certamente que em todas as ordens militares, ou até nas ordens não militares, existia uma espécie de, se não fosse uma doutrina secreta, seria pelo menos uma doutrina discreta, que era própria da natureza da própria ordem, não é? Mas, realmente, é evidente que aqui há semelhanças com escudos diferentes, porque, evidentemente, que estas coisas também não podemos encontrar todos os detalhes rigorosamente, porque os alemães vestiam de forma diferente. Aliás, as roupas que aqui vemos não correspondem às roupas que podemos imaginar representadas nas medalhas de Almourol. Portanto, há aqui uma série de diferenças. Eu não lhe posso dizer que isto seja teutónico, não há nenhum sinal que apresente isto como teutónico. Mas admito que possa ser, não sei. Portanto, não sei, mas creio que não. Creio que não. Portanto, há realmente um elmo com umas asas. Eu não sei se consegue ver. Não é? Estas asas. Que não aparece no elmo, não aparece nos elmos portugueses, mas isso são pequenos. Aliás, atenção, asas e penas. Há aquelas coisas amarelas e verdes, são penas que saem das asas, não é? Parecem duas asas de uma ave, não sei exatamente qual, mas até se poderá saber, se calhar um dia destes, qual é a ave em causa. Aliás, a ave até parece que está aqui representada. Está aqui, sim, parece que está aqui representada. Mas pronto, mas como há mais aves, também não sei dizer se sim, se não. Não é? Há mais outra ave aqui que não aparece representada. Portanto, não sei. Não vou alongar-me nisto, porque não vale a pena estar a especular sobre coisas que não sei como é. Ou como são. E, portanto, mas pronto, registro o seu alvitre. Sim, registro. Agora, a Ordem de São João do Hospital não consta que tivesse doutrina secreta. A Ordem de Malta já consta. Dependia das ordens. O que a mim mais me deu gozo foi um dia destes. Eu já conheço isto há muito tempo, tenho inclusive um livrinho com a reprodução completa destas iluminuras. E quando eu estava a folhear o livrinho, dou de caras com isto e lembrei-me logo: epá, isto é igual ao Almourol. Ou praticamente igual ao Almourol. E pronto, é mais um elemento a juntar à lista de outros elementos interessantes a respeito das doutrinas do amor cortês. Porque isto é um livro sobre o amor cortês e é a representação de cenas do amor cortês. É dedicado exclusivamente a esse assunto. Evidentemente, com elementos heráldicos, com outros, etc. Mas o fundo é esse, é o amor cortês. Se não houver mais nenhuma questão, não? Eu passo a palavra ao Sr. Presidente para encerrar então a sessão. Porque... Muito bem.
Então, boa noite. Já vamos adiantados. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Manuel Gandra, também aos oradores, aos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Chegámos ao fim da 4ª Conferência Internacional da Ordem do Templo, Cavalaria Espiritual, Templarismo por Terras Templárias, e, uma vez mais, é com muito agrado que constato a importância deste evento e da sua temática para o nosso território, tendo proporcionado vários momentos de reflexão e debate sobre este tema de importância vital para Portugal e também em termos internacionais. As minhas primeiras palavras de agradecimento são para os trabalhadores deste município que nos acompanharam durante 3 dias, também aos excelentes oradores que aqui trouxeram a sua experiência e o seu conhecimento, ajudando-nos a refletir sobre este importante tema. Um agradecimento também aos moderadores, os quais muito contribuíram para o sucesso dos diferentes painéis. Um agradecimento especial também à Rádio Hertz, e que fez a sua publicidade quer nas respectivas redes, quer a transmissão em direto no YouTube, o que permite também alcançar muita mais gente fora deste espaço onde nos encontramos. Um agradecimento a todos vós, participantes dos trabalhos, cujo interesse e intervenções e questões foram essenciais para o sucesso deste evento. Termino saudando cada um de vós, possamos fazer uma reflexão mais profunda sobre cada um dos temas que estiveram aqui em debate, aqui em controvérsia. Espero sinceramente que esta conferência tenha sido mais um contributo para ajudar a pensar Portugal. E faço votos que no próximo ano estejamos todos aqui e estejamos aqui todos presentes. A todos, muito obrigado. Em palavras albicastrenses, bem-aja a todos.